IGNOU. Today we are studying BECC 134 Principles of Macroeconomics 2 Block 3 Inflation and Unemployment. Very interesting topic. Unit 7 Inflation Concept, Types and Measurement. Inflation is one of the most important macroeconomic phenomena because it directly affects the standard of living of people and overall performance of an economy. You see, rise in prices, you see, in everyday life, individuals, you see, frequently encounter rising prices of goods and services. When these price increases continue over a period of time and affect a large number of commodities, the economy is said to be experiencing inflation. Inflation refers to a sustained increase in the general price level of goods, you see, and services in an economy. Every year in our country also you see prices. After very simple example, this milk price, Amul, Mother Dairy, you see, after some time you will see they increase 1 rupee or 2 rupee per litre. As prices rise, the purchasing power of money declines. This means that a given amount of money can buy fewer goods and services than before, than earlier what you used to buy in the same, you see, amount of money. Consequently, household must, you see, spend money to maintain the same level of consumption. To understand this, consider a household with a fixed income. If the prices of essential commodities increase like wheat, you see, oil, rice, while income remains unchanged, the household will either have to reduce its consumption or find additional source of income. Thus, inflation reduces the real value of money and adversely affects consumers, especially those with fixed income such as pensioners, salaried employees, you see, daily wages earners. However, inflation is not measured by observing the price movement of a single commodity. Since households consume a wide variety of goods and services, economists focus on change in the overall or general price level. The measurement of inflation therefore requires an understanding of price levels and price indices. A price is the amount of money paid for purchasing one unit of a good or service. It represents the rate at which goods and services are exchanged for money in the market. The concept of a price level, however, is much, you see, broader. It refers to the average price of a basket of goods and services consumed within an economy. So, a price is the amount of money paid for purchasing one unit of a good or service. It represents the rate at which goods and services are exchanged for money in the market. The concept of a price level, however, is much broader. It refers to the average price of a basket of goods and services consumed within an economy. Rather than focusing on a single commodity, the price level captures the collective movement of prices of numerous commodities and services. Changes in individual prices may not accurately indicate whether inflation exists. For example, the price of vegetables may rise while the price of, you see, clothing may fall. To determine whether the overall cost of living has increased, economists examine, you see, changes in the general price level rather than individual prices. Because commodities differ in nature, units and importance, measuring changes in the overall price level requires the use of statistical tools known as index numbers. To determine whether the overall cost of living has increased, economists examine changes in the general price level rather than individual prices. Because commodities differ in nature, units and importance, measuring changes in the overall price level requires the use of statistical tools known as index numbers. To determine whether the overall cost of living has increased, economists examine changes in general price level
than individual prices because commodities differ in nature, units and importance. Measuring changes in the overall price level requires the use of statistical tools known as index numbers. So, now unemployment, you see, for example, now you take the example of banks, you take the example of banks. In the bank, you see, computerization has, you see, taken place. Earlier, things were, you see, done manually, and now they use computers. And when they use, you see, computers, manpower, you see, is reduced because computers, you see, earlier there used to be lasers, you see, lasers were there. Now in one computer you can have so many, you see, accounts, and banks branches are, you see, you see, connected. Suppose you are having account in Delhi, you go to Bombay branch and you show your passbook, and they will fill your passbook, they will show you your, if you are the account holder, they will tell you your balance. If you want any banking services, if you want to make a draft, you issue a check for that, you see, amount, they will give you a draft. If you want to send money, if you want to remit money to somebody, they will do it from your account on your request. So now you are not the customer of that particular branch in which you opened the account, say in Delhi. You are the customer of the bank. You see, each customer is allotted one identification number, and that number remains same. You can have, you see, in the bank many accounts. You can have a recurring account, you can have fixed deposit account, you can have a savings bank account, you can have a current account, you can have a locker, but that your identification number will remain same, and account number of all these will, you see, differ. So when they put your identification number, you see, any branch, anywhere, you see, of that bank, they will come to know about you, that, you see, how much deposits you are having in the bank, how many loans, you see, how much money you have borrowed from the bank if you are a loan customer. So this is all due to computerization. So now because of this unemployment, naturally, you see, when they used to in the branch, when they used to have 100 people, say for example, now because of computerization they can pull on with 50% of staff, you see, strength, because work is done very fast, and in one single, you see, in the computer, this say if you are a savings bank customer, you can go give you a check. Current account customer, you can go and give you a check. So earlier there used to be, you see, one window for saving, one window for current, one for fixed deposit. Now there is one window only, you see, you stand in the queue and your number will come. If there is rush, they will, you see, start another counter also, third counter also, like that. So those people earlier which were recruited every year by the bank, now they have reduced. So this goes with all the industries, you see, computerization is there with all the industries. And you see, this was about the unemployment and inflation, this price rise in prices, you see, we have seen. So our next step in this particular, you see, chapter is now meaning of price and price level. You see, a price is the amount of money paid for, you see, purchasing one unit of a good or service.
It represents the rate at which goods and services are exchanged for money in the market. The concept of price level, however, is much broader. It refers to average price of a basket of goods and services consumed in the economy. Now, rather than focusing on a single commodity, the price level captures the collective movement of prices of numerous commodities and services. Changes in individuals' price may not accurately indicate whether inflation exists. For example, the price of vegetables may rise while the price of clothing may fall. You will not see the price of all the commodities rising simultaneously. Sometimes you see that one commodity price falls, another commodity price rises. Now, to determine whether the overall cost of living has increased, economists examine changes in the general price level rather than individual price level. Because commodities differ in nature, units and importance, measuring changes in the overall price level requires the use of statistical tools known as index numbers. An index number is a statistical measure used to compare changes in a group of related variables over different periods of time. It helps simply complex information and provides a single numerical indicator that reflects changes in economic variables. In the context of inflation, price index numbers are used to measure changes in the general price level over time. A particular year is selected as the base year, and its value is assigned 100. Prices in other years are then expressed relative to this base year. The use of index numbers enables economists, policy makers, businesses and consumers to assess whether prices are rising, falling or remaining stable. They also help in comparing economic conditions across different periods. Price indices serve several important functions in economy analysis. They help measure inflation, assess changes in purchasing power, formulate economic policies and determine wage revision and dearness allowance. Now, for example, what is dearness allowance? When we are in service, government gives us basic pay and then DNSS allowance. It is the percentage of basic salary. In government offices it is paid. Governments and central governments rely heavily on price indices to monitor price stability and design appropriate monetary and fiscal policies. If inflation takes place, so dearness allowance of government employees they increase. Because inflation affects almost every sector of the economy, inflation is affecting every sector of the economy. Accurate measurement through price indices is essential for effective economic management. Now, two major price indices are commonly used to measure inflation: the wholesale price index, we write it WPI, and the consumer price index, we write it as CPI. Although both measure price changes, they differ in their coverage, methodology and purpose. The wholesale price index measures changes in the price of goods traded in wholesale markets.
It reflects price movements at the producer or wholesaler level before goods reach final consumers. In India, the wholesale price index compiled and published by the Office of the Economic Advisor under the Ministry of Commerce Industry the prices considered in the index are collected from the first point of bulk sale within the domestic market. One of the major advantage of WPI is its long historical record, which makes it useful for studying long term inflation trends. It also covers a broad range of commodities including primary products, fuel and manufactured goods. However, the wholesale price index has an important limitation. It executes the service sector, which today contribute a substantial share to national income and economic activity. Consequently, it may not, fully reflect the inflation experienced by consumers. The consumer price index measures changes in prices of goods and services purchased by households for consumption purposes. It reflects the actual cost of living faced by consumers and its and a comprehensive measure of inflation from the consumer's perspective. Now we come on, consumer price index. We have seen the wholesale price index. Now, the consumer price index measures changes in the prices of goods and services purchased by households for consumption purpose. It reflects the actual cost of living faced by consumers and is therefore considered a more comprehensive measure of inflation from the consumer's perspective. The CPI includes both goods and services. And is widely used as index for various purposes. It serves as a key macroeconomic indicator of inflation, assists the Reserve Bank of India, Bankers Bank, central bank of our country, in inflation targeting, helps the government monitor price stability and is used for determining dearness allowance and wage adjustments. As I have already told, dearness allowance, in government offices, along with the basic pay, they pay dearness allowance,
Inflation measured through the CPI is often referred to as headline inflation, since it reflects the prices paid by final consumers. It is generally regarded as the most relevant measure of inflation for general public. Prices, you see, in our country we find prices of, you see, commodities after a particular period they rise. Say for a salaried, you see, employee, consumption, you see, now in the context of inflation, price index numbers are used to measure changes in general level of prices over time. A particular year is selected as the base year. Say for example, we take 2000 as base year. Now we will compare the prices which were in 2000 and the prices now, you see, and we assign it as 100. Prices in other years are then expressed relative to this base year. The use of index numbers enables economists, policymakers, businesses and consumers to assess whether prices are rising, falling or remaining stable. They also help in comparing economic conditions, you see, across different periods. Prices indices serve several important functions in economic analysis. They help measure inflation, assess changes in purchasing power, formulate economic policies and determine wage revisions and dearness allowances. Governments and central banks rely heavily on price indices to monitor price stability and design appropriate monetary and fiscal policies. Because inflation affects almost every sector of economy, accurate measurement through price indices is essential for effective economic management. Two major price indices are commonly used to measure inflation: the wholesale price index WPI and consumer price index CPI. Although both measure price changes, they differ in their coverage, methodology and purpose. The wholesale price index measures changes in the price of goods traded in wholesale markets. It reflects price movements at the producer or wholesaler level before goods reach final consumers. In India, the WPI is compiled and published by the Office of the Economic Advisor under the Ministry of Commerce and Industry. The prices considered in the index are collected from the first point of bulk sale within the domestic market. One of the major advantages of the WPI is its long historical record, which makes it useful for studying long-term inflation trends. It also covers a broad range of commodities including primary products, fuel and manufactured goods. However, the WPI has an important limitation. It excludes the services sector, which today contribute a substantial share to national income and economic activity. Consequently, it may not fully reflect the inflation experienced by consumers. The consumer price index measures changes in the price of goods and services purchased by households for consumption purposes. It reflects the actual cost of living faced by consumers and is therefore considered a more comprehensive measure of inflation from the consumer's perspective. The CPI includes both goods and services and is widely used in India for various purposes. It serves as a key macroeconomic indicator of inflation, assists the Reserve Bank of India in inflation targeting, helps the government monitor price stability and is used for determining dearness allowances and wage adjustments.
In- Inflation measured through the CPI is often referred to as headline inflation since it reflects the prices paid by final consumers. It is generally regarded as the most relevant measure of inflation for the general public. Inflation can be defined as a persistent increase in the general price level over a period of time. The word persistent is crucial because a temporary increase in prices does not constitute inflation. Prices may rise due to a seasonal factors, shortages or temporary disruptions, but unless the increase continues over time, it is not considered inflation. Similarly, inflation concerns the general price level rather than the price of individual commodities. An increase in the price of a single product or a small group of products does not necessarily imply inflation. Inflation exists only when a broad range of goods and services experience sustained price increases, causing the overall price level of the economy. Inflation is therefore a macroeconomic phenomena. It reflects economy-wide price movements and affects the purchasing power of money. As inflation increases, each unit of currency buys fewer goods and services than before, reducing the real value of money. The impact of inflation is not uniform across society. While consumers with fixed income generally suffer, some individuals and businesses may benefit if their incomes rise faster than prices. Thus, inflation redistributes, income and wealth among different groups within the economy. Inflation can be classified according to the rate at which price rise and the economic conditions associated with prices changes. Modern inflation refers to a situation where the general price level rises slowly and steadily over time. Such inflation is usually considered manageable and may even accompany healthy economic growth. In India, the Monetary Policy Committee targets an inflation rate of around 4% per year with an acceptable range between 2% and 6%. Inflation with this range is generally regarded as moderate and consistent with economic stability. Moderate inflation encourages production and investment because businesses can expect gradual increase in prices and profits. At the same time, it does not significantly erode the purchasing power of consumers. Galloping inflation occurs when prices rise at a rapid and sustained rate. Inflation under this category typically reaches double-digit levels and may sometimes rise to extremely high percentages. Such inflation creates uncertainty in economic decision making. Consumers rush to spend money before prices increase further, while businesses find it difficult to estimate costs and future demand. Savings lose value quickly and long-term contracts become difficult to negotiate. Historically, several Latin American countries experienced galloping inflation during the 1970s, with inflation rates exceeding 100% in some cases. These episodes created several severe economic instability and reduced confidence in national currencies. Hyperinflation represents the most extreme form of inflation. It is characterized by extraordinary rapid increase in prices, often occurring on a daily basis. Under hyperinflation, the value of money collapses, making it nearly impossible for currency to perform its traditional functions. People lose confidence in money as a store of value and often attempt to spend it immediately before its purchasing power declines further. In some cases, households and businesses switch to foreign currencies or barter systems to conduct transactions. Barter system means you give me rice, I'll give you wheat, like in olden days, they used to do like that when there was no money. Hyperinflation typically arises during periods of war, political instability, economic crisis, or severe fiscal imbalances. The example is Pakistan. What is happening in Pakistan? Government facing large budget deficits may resort to excessive money creation, which further fuels inflation. One of the most famous recent examples occurred in Zimbabwe during 2008-9 when prices rose at an astonishing rate and the national currency effectively became worthless. Eventually, Zimbabwe
abandoned its currency and permitted the use of foreign currencies for transactions. Stagnation is a unique economic situation characterized by the coexistence of inflation and economic stagnation. In this situation, prices continue to rise while economic growth remains weak or stagnant. Normally, inflation is associated with expanding economic activity. However, stagflation combines rising prices with high unemployment and low output growth, creating a serious challenge for policymakers. The problem arises because policies aimed at reducing inflation may further slow economic growth and increase unemployment, while policies designed to stimulate growth may worsen inflation. The oil crisis of 1970s provide a classical example of stagflation. Sharp increase in crude oil prices led to rising production costs, higher inflation, slower growth and increasing unemployment in many developed economies. Deflation is the opposite of inflation. It refers to a persistent decline in the general price level over time. While falling prices may appear beneficial to consumers initially, prolonged deflation can have severe negative consequences for the economy. When prices continue to fall, consumers postpone purchases in an anticipation or even lower prices in the future. Deflation, this reduces demand, discourages production and leads to lower investment. As businesses face declining sales and profits, they may reduce output and lay off workers, resulting in higher unemployment and slower economic activity. Deflation is generally associated with insufficient aggregate demand relative to aggregate supply. One of the most notable examples of deflation occurred during the Great Depression of the 1930s, when economies around the world experienced falling prices, declining output and massive unemployment. Another harmful effect of deflation is that it increases the real burden of debt. Borrowers must repay loans with money that has, greater purchasing power than when the loans were originally taken. Core inflation is a measure of inflation that excludes temporary and highly volatile price changes. Certain commodities, particularly food and energy products, experience frequent short-term fluctuations due to weather conditions, supply disruptions, geopolitical events and seasonal factors. Including these temporary changes may distort the true inflation trend. Therefore, economists calculate core inflation by excluding such volatile components. Core inflation helps policymakers identify the underlying inflationary pressures within the economy and formulate appropriate long-term policies. It is particularly useful for central banks. Central bank of a country, say India, Reserve Bank of India. Every country is having a central bank which controls the other banks, banking sector, issues currency, makes monetary policy. It is particularly useful for central banks because it provides a cleaner picture of sustained price movements. In India, core inflation is generally measured by excluding food, fuel and certain energy related products from the inflation calculation. This allows economists to focus on more stable price movements in manufactured and other non-volatile goods. One of the most significant consequences of inflation is the decline in purchasing power. Purchasing power refers to the quantity of goods and services that can be bought with a given amount of money. When prices rise faster than income, consumers can afford fewer goods and services. Thus, inflation effectively reduces real income. Even though a person's nominal income may remain unchanged, their actual standard of living may decline because money buys less than before. This decline in purchasing power particularly affects individuals with fixed incomes, making inflation an important concern for economic policymakers. Inflation is a sustained increase in the general price level that reduces the purchasing power of money and affects virtually every sector of the economy.
Since inflation concerns overall price movements rather than individual prices, economists measure it through price indices such as you see WPI and CPI, WPI wholesale price index and CPI consumer price index. While the WPI focuses on wholesale market prices, the CPI you see reflects the prices faced by consumers and serves as principal you see measure of inflation in our country. Inflation can take several forms ranging from moderate inflation to galloping inflation and hyperinflation. Related concepts such as stagflation, deflation and core inflation helps explain different you see patterns of price behavior and economic conditions. Understanding these concepts is essential for analyzing economic performance, formulating public policy and evaluating the impact of changing prices on household and businesses. Now we come on Unit 8, causes and effects of inflation. Inflation is one of the most significant macroeconomic problems faced by economies across the world. It affects production, consumption, savings, investment, income distribution and overall economic stability. While inflation is generally understood as a sustained increase in the general price level, understanding why inflation occurs and how it affects different sections of society is you see equally important. Economists have offered various explanations for inflation. Some schools of thought argue that inflation is primarily caused by excessive demand in the economy, while others emphasizing rising production costs, you see excessive money supply or structured weaknesses within the economic system. The famous economist and Nobel, you see, Milton Friedman, you see, famously stated that inflation is always and everywhere a monetary phenomena, highlighting the role of money supply in determining inflation. The consequences of inflation are, you see, far-reaching. Inflation not only alters the purchasing power of money but also redistributes income and wealth among different groups in society. Some groups gain from inflation while others suffer substantial losses. Therefore, for example, a shopkeeper, if the price increases, you see, and his cost, he has bought the stocks earlier, so he will make more money. Some groups gain from inflation while others, you see, suffer substantial losses. Therefore, a comprehensive understanding of the causes and effects of inflation is essential for analyzing economic policy and economic performance. Inflation rises when the overall demand for goods and services grows faster than the economy's ability to produce them, or when production costs increase and force producers to raise prices. Economists generally classify the causes of inflation into demand side factors, supply side factors, monetary factors and structural factors. Demand pull inflation occurs when aggregate demand in the economy increases faster than aggregate supply. In simple terms, too much spending chases too few goods and services, causing, you see, price to rise. This type of inflation is primarily associated with the Keynesian school of economics. According to Keynesian theory, inflation emerges when total spending in the economy exceeds the productive capacity of the economy, particularly when the economy, you see, approaches full employment. When businesses are unable to expand, you see, production sufficiently to meet rising demand, they respond to by increasing, you see, prices. As a result, the general price level begins to rise. Increase in consumer expenditure, consumption expenditure, you see, rises when household incomes increase, taxes are reduced, or people become more, you see, optimistic about the future and reduce their savings.
Higher consumption, increased demand for goods and services, putting upward pressure on prices. Increase in investment expenditure, investment spending by firms may rise due to lower interest rates, improved business expectations, technological advancements or favorable economic conditions. Increased investment raises aggregate demand and can contribute to inflation if productive capacity does not expand proportionately. Increase in government expenditure, government spending on infrastructure, welfare programs, defense and public services directly increase aggregate demand. Large increase in public expenditure can therefore generate inflationary pressures, particularly when the economy is already operating close to full capacity. When an economy has idle resources and unemployed labor, an increase in aggregate demand generally leads to higher production and employment without significant inflation. Business can increase but by utilizing unused capacity. However, as the economy approaches full employment, resources become scarce. Additional increase in demand cannot be matched by equivalent increase in output. Consequently, prices begin to rise. Once full employment is reached, then further increase in aggregate demand primarily lead to inflation rather than higher output. Thus, demand pull inflation is most severe when the economy is operating near or at full productive capacity. Cost push inflation originates from the supply side of the economy. It occurs when the cost of production increases, forcing firms to raise the price of their products in order to maintain profitability. Unlike demand pull inflation, which results from excessive demand, cost push inflation arises because producing goods and services becomes more expensive. A key characteristic of cost push inflation is that prices rise even while output may decline. This creates a difficult situation because inflation is accompanied by lower economic activity. One important form of cost push inflation is wage push inflation. Labor costs constitute a major portion of production expenses in most industries. When workers, often through labor unions, demand higher wages that exceed productivity growth, firms experience increased production costs. To compensate for these higher costs, businesses raise the prices of their products. As price rises, workers demand further wage increases to maintain their purchasing power. This process may continue repeatedly, creating what economists call a wage price spiral. A wage price spiral can become a self-sustaining source of inflation, with wages and prices continuously pushing each other upward. Cost push inflation can also result from sudden increase in the prices of raw materials and energy inputs. A notable example is the oil crisis of 1970s. Sharp increases in crude oil prices raised transportation and production costs across many industries. Firms passed these higher costs on to consumers through higher prices, generating widespread inflation. Such supply shocks can have severe consequences because they increase inflation while simultaneously reducing production and employment. Cost push inflation often leads to a combination of higher prices and lower output. Businesses produce less because production becomes more expensive, while consumers face higher prices. As output declines, economic growth slows and unemployment may rise. This distinguishes cost push inflation and demand pull inflation, which is usually associated with expanding economic activity. Monetarist view of inflation. The monetarist school of thought offers a different explanation for inflation. According to monetarist, inflation is fundamentally a monetary phenomena caused by excessively growth in the money supply.
They argue that when the quantity of money in circulation increases faster than the production of goods and services, prices inevitably rise. Milton Friedman strongly advocated this view, arguing that sustained inflation cannot occur without persistent increases in money supply. The quantity theory of money suggests that there is a direct relationship between money supply and the price level. Monetarists assume that the velocity of money remains relatively stable and that output is determined by real factors such as labor, technology and capital. Since output cannot increase indefinitely, excessive increase in money supply mainly translate into higher prices. In this framework, if the central bank continuously expands money supply beyond the growth of real output, inflation becomes unavoidable. The monetarist explanation implies that controlling inflation requires controlling the growth of money supply. Central banks, Reserve Bank of India in our country, therefore use monetary policy instruments such as interest rates, reserve requirements and open market operations to regulate money supply and maintain price stability. According to monetarists, stable and moderate growth of money supply is essential for preventing inflation. Meaning of structural inflation. The structural theory of inflation emerged primarily from studies of developing countries. Economists such as Gunnar Myrdal and Paul Stratton argued that inflation in developing economies cannot be explained solely through demand, supply or monetary factors. Instead, they emphasize deep-rooted structural rigidities within the economy. Saving investment gap. Developing economies often face shortages of domestic savings related to investment requirements. Governments may finance investment through monetary expansion, which contributes to inflationary pressures. Food shortages. Agricultural production in many developing countries remains heavily dependent on weather conditions like rains. If we'll have good agriculture produce if there are good rains. Poor harvest can create food shortages, resulting in significant increase in food prices and overall inflation. Foreign exchange constraints. Developing countries frequently experience shortages of foreign exchange needed for importing essential goods and capital equipment. These shortages can increase production costs and contribute to inflation. Infrastructural bottlenecks. Poor transportation networks, inadequate power supply and weak communication systems reduce productive efficiency and restrict supply. Such bottlenecks create persistent inflationary pressures. The structural approach highlights that inflation in developing countries is often linked to long-term economic weaknesses rather than supply, excessive demand or money supply. According to this perspective, sustainable control of inflation requires improvements in productivity, infrastructure, agricultural output and in institutional efficiency. Inflation affects different groups in society differently. Some benefit from rising prices while others suffer losses. The overall impact depends largely on whether incomes rise at the same rate as prices. The most immediate effect of inflation is the decline in purchasing power. As prices increase, each power of money buys fewer goods and services. Unless income rises proportionately, consumers experience a reduction in their real income and standard of living. People who hold large amounts of cash are particularly affected because inflation reduces the value of their money holding over time. This reduction in the real value of money is often described as an inflation tax. Although no actual tax is imposed, individuals effectively lose purchasing power simply by holding money. Gain to debtors. Debtors benefit from inflation because they repay loans using money that has lower purchasing power than when the loan was originally borrowed.
Although the nominal amount repaid remains unchanged, the real burden of repayment decreases. Consequently, inflation reduces the real value of debt. Loss to creditors. Creditors suffer because they receive payments in money that is worth less than when they lent it. The purchasing power of the repayment decline, resulting in a loss of real wealth. Thus inflation redistributes wealth from creditors to debtors. Salaried employees, workers and salaried employees often find that wages do not rise as quickly as prices. Even when wages increase occur, they are usually delayed. As a result, their real income declines and their standard of living deteriorates. Pensioners and transfer payment receipts. Pensioners' receipts of social security benefits, unemployment allowances and other transfer payments are particularly vulnerable. Since their incomes are generally fixed for long periods, inflation steadily erodes their purchasing power. Interest and rent receivers. Individuals who depend on fixed interest payments on rental or rental income also experiences losses because the real value of these payments declines as price rise. Business owners, traders and investors often gain during inflationary periods. As prices rises, the value of inventories and assets held by business increases. For example, gold, suddenly price increase, so shopkeeper gains. As prices rise, the value of inventories and assets held by business increases. Sales revenues grow and profits may rise if production costs do not increase proportionately. Real estate owners frequently benefit because property prices tend to increase faster than the general price level. Investors holding physical assets often experience protection against inflation, unlike individuals holding cash. Landlords who receive fixed rents often lose because the real value of rental income decline during inflation. Personal peasant proprietors, farmers who own and cultivate their land generally benefit. Agricultural prices often rise faster than production costs, increasing farm incomes. Agricultural laborers, landless agricultural workers are among the most adversely affected groups. Their wages tend to adjust slowly and they often lack strong labor unions to negotiate higher wages. As prices rise, their real income and living standard decline significantly. Governments can both gain and lose from inflation. As debtors, government benefit because the real burden of public debt declines. Fixed interest government bonds become less costly in real terms. However, inflation can complicate fiscal management. Government expenditures often rise rapidly, creating budgetary pressures and increasing fiscal deficits. The overall effect depends on the balance between declining real debt obligations and rising expenditure commitments. Cost of disinflation. Disinflation refers to the process of reducing the rate of inflation without causing deflation. Governments and central banks often pursue deflation when inflation becomes excessively high. Achieving lower inflation usually requires restrictive monetary and fiscal policies aimed at reducing aggregate demand. Economics cost of disinflation. Reducing inflation is often accompanied by significant economic cost. Lower aggregate demand may reduce investment and consumption, showing economic growth. Business may reduce production and employment, leading to higher unemployment. Consequently, efforts to control inflation can temporarily worsen economic conditions. Economic evidence suggests that lower inflation often comes at the cost of higher unemployment, particularly in the short run. When government pursue inflationary policies, reduce spending,
lowers demand for goods and services, firms respond by cutting production and reducing employment. Thus, policymakers frequently face a difficult trade-off between controlling inflation and maintaining employment. Sacrifice ratio. The sacrifice ratio measures the economic and cost of reducing inflation. It indicates how much output must be sacrificed to achieve a 1 percentage point reduction in the inflation rate. A higher sacrifice ratio implies that reducing inflation requires losses in output and employment. Policymakers use this concept to evaluate the cost of anti-inflationary measures. Cold turkey approach. The cold turkey approach advocates a rapid reduction in inflation through strong and immediate policy actions. Supporters argue that decisive measures enhance policy credibility and quickly reduce inflation expectations. However, rapid disinflation may generate severe unemployment and economic disruption. Gradualistic approach. The gradualistic approach favors reducing inflation slowly over time. According to this, few wages contracts and expectations adjust gradually. A slower reduction in the inflation minimizes disruptions to employment and economic growth. Many Keynesian economists support gradual disinflation because they believe abrupt policy changes impose excessive social and economic costs. So, inflation arises from a variety of sources, including excessive aggregate demand, rising production costs, expansion of money supply, and structural rigidities within the economy. Demand pull inflation results from excess demand, while cost push inflation originates from rising production costs. Monetarists emphasize excessive money supply as the fundamental cause of inflation, whereas structural economists highlight institutional and developmental constraints. So, inflation arises from a variety of sources, including excessive aggregate demand, rising production costs, expansion of money supply, and structural rigidities within the economy. Demand pull inflation results from excess demand, while cost push inflation originates from rising production cost. Monetarists emphasize excessive money supply as the fundamental cause of inflation, whereas structural economists highlight institutional and developmental constraints. The effects of inflation are unevenly distributed across society. Debtors, traders, investors, and many business owners often gain, while creditors, fixed income earners, pensioners, and landless workers generally suffer losses because their income is fixed, and when prices rise, they have to buy less quantity of that particular product. Inflation therefore acts as a mechanism for redistributing income and wealth. So, the effect of inflation are unevenly distributed across society. Debtors, traders, investors, and many business owners often gain because their cost price is same old. They already have got the stock, and now the prices have increased, so they can get more money from that stock. While creditors, fixed income earners like pensioners, and landless workers generally suffer because their income is fixed and prices rises, so they will get less quantity. Inflation therefore acts as a mechanism for redistributing
income and wealth. So students, we are concluding this session. Thank you very much students.
ఈరోజు నమస్కారం. ఈరోజు పాఠం వచ్చేసి 10వ యూనిట్ బడ్జెట్ మరియు ఆడిట్ వ్యవస్థ బ్రిక్స్ దేశాల్లో ఎలా ఉంటుంది, బడ్జెట్ మరియు ఆడిట్ వ్యవస్థ యొక్క ప్రాముఖ్యత, బ్రెజిల్లో బడ్జెట్ ఆడిట్ వ్యవస్థ, రష్యాలో బడ్జెట్ ఆడిట్ వ్యవస్థ, భారత్లో బడ్జెట్ ఆడిట్ వ్యవస్థ, చైనాలో బడ్జెట్ ఆడిట్ వ్యవస్థ, దక్షిణాఫ్రికాలో బడ్జెట్ ఆడిట్ వ్యవస్థ గురించి నేను మీకు వివరిస్తాను. దీని యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటిదంటే బడ్జెట్ మరియు ఆడిట్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించడం, బ్రిక్స్ దేశాల్లో బడ్జెట్ వ్యవస్థ యొక్క లక్ష్యం చర్చించడం, బ్రిక్స్ దేశాల్లోని ఆడిట్ యంత్రాంగాలను పోల్చి వాటి ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయడం మరియు ఇతర బ్రిక్స్ దేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశ బడ్జెట్ మరియు ఆడిట్ వ్యవస్థను విభేదించి వివరించడం జరుగుతుంది. సాధారణ అను కుటుంబాల నుండి సంక్లిష్టమైన జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ సంస్థలకు ద్రవ్య ఆధారిత సామాజిక ఆర్థిక నిర్మాణం ఇంటికి ఆర్థిక ప్రాణాళి వంటిది. ఇది పరిపాలన యంత్రాంగానికి ఇంధనం వంటిది. అందువల్ల ఏ ప్రభుత్వానికైనా అత్యంత ముఖ్యమైన భాగాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. కాబట్టి ఆర్థిక వనరులను గరిష్టంగా వినియోగించుకోవడానికి వాటిని ఒక క్రమబద్ధమైన పద్ధతిలో ఉపయోగించడం మరియు నియంత్రించడం అవసరం. అన్ని వ్యవస్థల్లో సాధనాలైన బడ్జెటింగ్ మరియు ఆడిటింగ్ ద్వారానే ఆర్థిక వనరుల గరిష్ట వినియోగం నిర్ధారించబడుతుంది. అయితే దేశాలు అనుసరించే ప్రభుత్వ వ్యవస్థను బట్టి బడ్జెట్ మరియు ఆడిటింగ్ విధానం దేశం నుండి దేశానికి మారుతూ ఉంటుంది. బడ్జెట్ మరియు ఆడిటింగ్ పాత్ర మరియు ప్రాముఖ్యతను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ యూనిట్లో తదుపరి చర్చలో బ్రిక్స్ దేశాలలో ప్రబలంగా ఉన్న బడ్జెట్ మరియు ఆడిటింగ్ విధానం యొక్క సంక్షిప్త రూపురేఖలు అందించబడ్డాయి. బడ్జెట్ మరియు ఆడిటింగ్ను పరిశీలించే ముందు బడ్జెట్ మరియు ఆడిట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు ప్రాథమిక సూత్రాలు కూడా క్లుప్తంగా చర్చించబడ్డాయి. బడ్జెట్ మరియు ఆడిట్ వ్యవస్థ యొక్క ప్రాముఖ్యత. బడ్జెట్ అంటే ఏంటిది? బడ్జెట్ అనేది ఒక దేశ ఆర్థిక నిర్వహణకు ప్రధాన సాధనాల్లో ఒకటి. నిజానికి ప్రభుత్వ బడ్జెట్ చర్యల వల్ల ఒక దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగా ప్రభావితమవుతుంది. ప్రభుత్వ బడ్జెట్ అనేది ప్రజా వనరుల వినియోగాన్ని ప్రణాళిక చేసి నియంత్రించే ప్రధాన ప్రక్రియలో ఒకటి. బడ్జెట్ ద్వారానే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు పౌరులకు ఎక్కువగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. తద్వారా వారి భౌతిక మరియు నైతిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. బడ్జెట్ ఒక ప్రమాణాన్ని అందిస్తుంది. దానితో వాస్తవ ఫలితాలను పోల్చి లోపాలను పోర్చడానికి దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకుంటారు. బడ్జెట్ యొక్క ప్రాథమిక నిర్వచనం చూస్తే దీనిని ఒక నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో రాబడులు మరియు వ్యయాలను అంచనా వేసే ఒక ప్రకటనగా పరిగణిస్తారు. ఇది వ్యయాలు చేయడానికి మరియు రాబడులను వసూలు చేయడానికి సమర్థ అధికారులచే జారీ చేయబడిన ఒక ఉత్తర్వు యొక్క అధికారం కూడా. పాల్ ఎల్ బ్యూలిన్ ఫ్రెంచ్ అకౌంటింగ్ చట్టం బడ్జెట్ను ఇలా నిర్వచిస్తుంది. బడ్జెట్ అనేది చట్టం ప్రకారం నియమ నిబంధనలకు లోబడి ఉండే ప్రభుత్వం మరియు ఇతర సేవా విభాగాల వార్షిక రాబడులు మరియు వ్యయాలను అంచనా వేసి బడ్జెట్ అనేది ఒక నిర్దిష్ట కాల వ్యవధి రాబడులు మరియు వ్యయాలను అంచనా వేసే ప్రకటనగా దీనిని వ్యయాలు చేయడానికి మరియు రాబడులను వసూలు చేయడానికి సమర్థ అధికారులచే జారీ చేసిన ఉత్తర్వుకు ఇది అధికారం కూడా. పాల్ ఎల్ బ్యూలిన్ ఫ్రెంచ్ అకౌంటింగ్ చట్టం బడ్జెట్ను ఈ విధంగా నిర్వచించింది.
బడ్జెట్ అనేది ఒక పత్రం. ఇది చట్టం ప్రకారం ఒకే నియమ నిబంధనలకు లోబడి ఉండే రాష్ట్రం మరియు ఇతర సేవా శాఖల యొక్క వార్షిక రాబడులు మరియు వ్యయాలను అంచనా వేస్తుంది మరియు ఆమోదిస్తుంది. బడ్జెట్ అనేది గత అనుభవాల ఆధారంగా రూపొందించబడిన ఒక ప్రణాళిక లేదా కార్యక్రమం మరియు కార్యాచరణ పథకాలకు సంబంధించిన ప్రాథమిక ప్రాతిపదనల కలిగి ఉంటుంది. అటువంటి ప్రణాళిక మరియు ప్రతిపాదనలు ఆయా దేశం యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక, రాజకీయ మరియు సామాజిక విధానం నుండి మరియు ఆ దేశం అంగీకరించిన ఆర్థిక సిద్ధాంతం నుండి ప్రేరణ పొందుతాయి. ప్రభుత్వం తన బడ్జెట్ సహాయంతో మరియు బడ్జెట్లో నిర్దేశించిన పరిమితుల్లోని తన విధులను నిర్వర్తిస్తుంది. వాస్తవానికి ఒక దేశ వ్యవహారాలను నిర్దేశించడానికి మరియు నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వం ఉపయోగించే ప్రత్యేక సాధనాలలో బడ్జెట్ ఒక ప్రముఖ స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. ఇది ఆదాయాన్ని పెంచే ప్రక్రియగాను అలాగే ద్రవ్య మరియు ఆర్థిక నియంత్రణ పద్ధతుల అమలుగాను ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని వ్యయంతో సమానం చేయడం ద్వారా బడ్జెట్ను సమర్థవంతంగా సమతుల్యం చేయడం దేశ ఆర్థిక పరిపాలన బాధ్యత. ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యవహారాల క్రమబద్ధమైన నిర్వహణకు వీలు కల్పించడమే బడ్జెట్ వ్యవస్థ. బడ్జెట్ వ్యవస్థ యొక్క నిజమైన ప్రాముఖ్యత. బడ్జెట్ వ్యవస్థలు ప్రభుత్వ వ్యవహారాలను సక్రమంగా నిర్వహించడానికి అవసరమయ్యే వ్యయాల అంచనాను, ఆ వ్యయాలను భరించడానికి అవసరమైన ఆర్థిక వనరులను సమీకరించే ప్రతిపాదనలతో పాటు మొదటగా తయారు చేస్తారు. ఈ విధంగా పరిమిత వనరులకు మరియు అపరిమితమైన డిమాండ్లకు మధ్య సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి బడ్జెట్ ప్రభుత్వానికి ఒక ఆర్థిక మార్గదర్శిని అందిస్తుంది. అదే సమయంలో అంచనాల తయారీ నుండి వ్యయం చేసే వరకు వివిధ దశల్లో బడ్జెట్ ద్వారా పూర్తి స్థాయి ఆర్థిక నియంత్రణ అమలు చేయబడుతుంది. ఒక శాఖలోని ఆధీన సంస్థలు అంచనాల ప్రారంభంలో పాలు పంచుకుంటాయి. ఉన్నతాధికారులు తమ అవసరాలు వనరుల దృష్ట్యా అంచనాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు. కాగా ఉన్నతాధికారులు ఆమోదించబడిన ప్రభుత్వ విధానాల వెలుగులో అంచనాలను సవరిస్తారు. అందువల్ల బడ్జెట్ అనేది ప్రజలకు సేవ చేసే ప్రతిపాదనకు ముఖ్యమైన ఒక కీలక నైపుణ్యం. ఆడిట్ సిస్టమ్. ఆడిట్ సిస్టమ్ బడ్జెట్ వివిధ దశల్లో ఖర్చుకు ముందు, ఖర్చు తర్వాత మరియు మధ్యలో ఆర్థిక నియంత్రణ సాధనంగా పనిచేస్తుండగా, ఆడిట్ అనేది ఖర్చు చేసే సమయంలో మరియు ఆ తర్వాత రంగంలోకి వస్తుంది. ఇది ఏదైనా ఆర్థిక పరిపాలనలో ఒక అంతర్భాగం మరియు ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యవహారాలను నియంత్రించడానికి ఒక సమర్థవంతమైన పద్ధతి. ఇది పరిపాలన యొక్క అంతర్గత కార్యకలాపాలను అంచనా వేయడానికి ఒక సాధనం. ఇది ఖాతాల స్వతంత్ర పరిశీలన లేదా ఆర్థిక స్థితి నివేదిక మరియు అన్ని ఆర్థిక లావాదేవీల ధృవీకరణకు ఆర్థిక స్థితి నివేదిక మరియు అన్ని ఆర్థిక లావాదేవీల ధృవీకరణకు సంబంధించినది. చార్ల్స్ వర్త్ మాటల్లో చెప్పాలంటే, డబ్బును కేటాయించిన శాసన పత్రంలోని నిబంధనలకు అనుగుణంగా పరిపాలన నిధులను ఖర్చు చేసిందా లేదా అని నిర్ధారించే ప్రక్రియ ఆడిట్. ప్రభుత్వ నిధులను ఖర్చు చేసే ప్రక్రియలో ఆర్థిక ఆస్తికి సంబంధించిన అన్ని సూత్రాలు పాటించబడ్డాయా, ఖర్చును నియంత్రించే నియమ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉన్నారా మరియు శాసనసభ ద్వారా ఈ
ఏ ప్రయోజనం కోసం నిధులు కేటాయించబడ్డాయో ఆ ప్రయోజనం కోసమే ఖర్చు జరిగిందా అని నిర్ధారించుకోవడమే ఆడిట్ యొక్క ప్రాథమిక ఉద్దేశం. అందువల్ల ఆడిట్ ఆడిట్ ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో పారదర్శకతను తీసుకొస్తుంది. సాధారణంగా ఆడిట్ సాధారణంగా ఆడిట్ అనేది సాధారణ 4 దశల్లో ఉంటాయి. ఒకటి, కేటాయింపు ఆడిట్ ఉద్దేశం మరియు చట్టబద్ధమైన పరిమితులకు అనుగుణంగా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించడం. ఆ తర్వాత నియంత్రణ ఆడిట్, నియమ నిబంధనలు పూర్తిగా పాటించబడుతున్నాయని నిర్ధారించడం. రెండోది నియంత్రణ ఆడిట్, అంటే నియమ నిబంధనలు పూర్తిగా పాటించబడుతున్నాయని నిర్ధారించుకోవడం. మూడోది ఔచిత్య ఆడిట్, దీనిని ఉన్నత ఆడిట్ అని కూడా అంటారు. ఇది ఖర్చు యొక్క లాంఛనాన్ని దాటి దాని వివేకం, విశ్వసనీయత మరియు పొదుపును పరిశీలిస్తుంది. సామర్థ్య తనిఖీ నాలుగవది, ఇది ఏజెన్సీ లేదా అధికార సంస్థ యొక్క సామర్థ్యాన్ని పరిశీలించి ఇతర పరిశీలన రూపాలకు అతీతమైనది. ఈ రోజుల్లో రోజువారీ ఆర్థిక లావాదేవీలు మరియు ఖాతాల తయారీతో పాటు సాధారణంగా ఆడిట్ కూడా జరుగుతుంది. అందువల్ల ప్రతి పరిపాలనా వ్యవస్థలో సాధారణంగా ఆడిట్ కోసం ఒక సమాంతర యంత్రాంగం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. పొదుపు మరియు సామర్థ్యాన్ని తగిన విధంగా పరిగణలోకి తీసుకుని నిధులను సక్రమంగా వినియోగించేలా చూడటంలో ప్రభుత్వ వ్యయంపై శాసనపరమైన నియంత్రణ నిజంగా ప్రభావవంతంగా మారాలంటే స్వతంత్ర ఆడిట్ సంస్థల ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. వాటి ప్రాథమిక సూత్రాలు మినహా బడ్జెట్ మరియు ఆడిట్కు సార్వత్రిక వ్యవస్థ అంటూ ఏదీ లేదు. చాలా దేశాల్లో బడ్జెట్ మరియు ఆడిట్తో సహా ఆర్థిక పరిపాలనా వ్యవస్థ మొదట జాతీయ స్థాయిలో స్థాపించబడి అక్కడి నుండి ప్రాంతీయ మరియు స్థానిక స్థాయిలకు వ్యాపించింది. చారిత్రక మరియు ఇతర కారకాలు సాంప్రదాయాలచే ప్రభావితమైన స్వంత ప్రత్యేక వ్యవస్థ ప్రతి దేశానికి ఉంది. ఇప్పుడు మనం బ్రిక్స్ దేశాల్లో బడ్జెట్ మరియు ఆడిట్ వ్యవస్థను క్లుప్తంగా పరిశీలిద్దాం. బ్రెజిల్లో బడ్జెట్ మరియు ఆడిట్ వ్యవస్థ. బ్రెజిల్లో తన బడ్జెట్ వ్యవస్థలో అధిక స్థాయి కఠినత్వాన్ని కలిగి ఉంది. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రణాళిక, బడ్జెట్ మరియు నియంత్రణ మంత్రిత్వ శాఖ నుండి వేరుగా ఉన్నప్పటికీ బడ్జెట్ కేటాయింపు అనేది ప్రణాళిక నుండి వేరైన విధి. ఇది చాలా వరకు పైనుండి క్రిందికి జరిగే ప్రక్రియ మరియు ఇందులో బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడికి కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర ఉంటుంది. స్థూలంగా బ్రెజిల్లో బడ్జెట్ ప్రక్రియను 3 దశలుగా విభజించవచ్చు. అంచనాలు మరియు ముసాయిదా బడ్జెట్ తయారీ. చట్టంగా ఆమోదించడం కోసం బడ్జెట్ను శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టడం మరియు రాష్ట్రపతిచే తుది మార్పులు మరియు ఆమోదాలు. మొదటి దశ ఏప్రిల్ కంటే చాలా ముందుగానే ప్రారంభమవుతుంది. మొదటి దశ ఏప్రిల్ కంటే చాలా ముందుగానే ప్రారంభం. అప్పుడు దానిని బడ్జెట్ మార్గదర్శక చట్టం ముసాయిదాగా కాంగ్రెస్కు సమర్పిస్తారు. కాంగ్రెస్ దానిని జూన్ నెలాఖరులోగా ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. మరియు చివరి దశలో రాష్ట్రపతి బడ్జెట్ అమలు ఆదేశాలు జారీ చేయబడతాయి. ఇవి కాంగ్రెస్ ఆమోదించిన బడ్జెట్లో అనేక మార్పులను తీసుకురావచ్చు. బ్రెజిల్లో బడ్జెట్ తయారీ యొక్క ప్రాథమిక ప్రక్రియ ప్రణాళిక. బడ్జెట్ మరియు నిర్వహణ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ప్రణాళిక సచివాలయం మరియు బడ్జెట్ సచివాలయం చేసే అంతర్గత సమీక్షలతో ప్రారంభమవుతుంది.
ప్రణాళిక సచివాలయం గత సంవత్సరం కార్యకలాపాల ఫలితాలను వాటి పర్యవసనాలు మరియు అవుట్పుట్లు పరంగా సమీక్షిస్తుంది. ఇది ప్రాధాన్యత కార్యక్రమాల జాబితాలో మార్పులను కూడా ప్రతిపాదిస్తుంది మరియు మరియు ఈ జాబితాను బడ్జెట్ సచివాలయానికి పంపుతుంది. ఈ కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్యమైన రాజకీయ ప్రాధాన్యతలు ఉన్నందున సాధారణంగా వీటిపై రాష్ట్రపతి కోతలు విధించరు. బడ్జెట్ సచివాలయం ప్రధానంగా ప్రతిపాదిత పనులు మరియు కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి అవసరమైన వనరులపై దృష్టి పెడుతుంది మరియు ప్రతి మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క వ్యయ పరిమితులను ప్రకటిస్తుంది. దీనికోసం ప్రణాళిక మరియు బడ్జెట్ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు ప్రతి మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి దానిని క్షుణ్ణంగా సమీక్షిస్తారు. బ్రెజిల్లో బడ్జెట్ ప్రక్రియలో శాసనసభ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. జాతీయ శాసనసభల పన్ను విధించే మరియు ఖర్చు చేసే అధికారం ప్రజాస్వామ్య జవాబుదారీతనానికి మూలస్తంభం మరియు కార్యనిర్వాహక వర్గంపై శాసనసభ యొక్క నియంత్రణలు మరియు సమతుల్యత విధి ప్రత్యామ్నాయం లేనిది. చారిత్రకంగా బ్రెజిల్లో బడ్జెట్ ప్రక్రియలో కాంగ్రెస్ పాత్ర పరిమితంగా ఉండేది. 1989 వరకు కార్యనిర్వాహక వర్గం ప్రతిపాదించిన బడ్జెట్లో కాంగ్రెస్ ఎలాంటి మార్పులు చేయలేకపోయింది మరియు బడ్జెట్కు మించిన ఖర్చులు చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి. 1988 రాజ్యాంగం బడ్జెట్ను సవరించే అధికారులను కాంగ్రెస్కు ఇచ్చింది. దీని ఫలితంగా ప్రతి సంవత్సరం వేలాది సవరణలు ప్రతిపాదించబడ్డాయి. తత్ఫలితంగా బడ్జెట్ను పరిశీలించడానికి మరింత బాధ్యతాయుతమైన వ్యవస్థ రూపొందించబడింది. ఇది సవరణల సంఖ్య మరియు వాటిలో అంశాలపై పరిమితులు విధించింది. ఇది సవరణల సంఖ్య మరియు వాటిలోని అంశాలపై పరిమితులు విధించింది. బడ్జెట్పై కాంగ్రెస్ చేసే సమగ్ర పరిశీలన ప్రణాళికలు ప్రభుత్వ బడ్జెట్లు మరియు ఆడిటింగ్పై సంయుక్త కమిటీలో జరుగుతుంది. కార్యనిర్వాహక ప్రతిపాదనను పరిశీలించడంలో సంయుక్త కమిటీకి ప్రధాన పాత్ర ఉంటుంది. ఇందులో కాంగ్రెస్ ఉభయ సభల నుండి 84 మంది సభ్యులు ఉంటారు. 81 మంది సెనేటర్లు మరియు 63 మంది డిప్యూటీలు. దీని చైర్మన్ ప్రతి సంవత్సరం సెనెట్ మరియు ఛాంబర్ ఆఫ్ డిప్యూటీస్ నుండి ఒకరి తర్వాత ఒకరిని ఎన్నుకుంటారు. ఈ కమిటీ సుమారు 35 మంది నిపుణులతో కూడిన ఒక పరిశోధన కార్యాలయం సహాయం అందిస్తుంది. అయితే వారు కేవలం సంయుక్త కమిటీకి సేవలు అందించడంపై మాత్రమే దృష్టి పెడతారు. కార్యనిర్వాహక శాఖ యొక్క బడ్జెట్ మరియు అకౌంటింగ్ డేటాబేస్ను కాంగ్రెస్కు పూర్తి ప్రాప్యత ఉంటుంది. బ్రెజిల్లో ఆడిట్ సిస్టమ్ బాహ్య ఆడిట్ ప్రయోజనం కోసం ఫెడరల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది జాతీయ కాంగ్రెస్కు సహాయ సంస్థగా అత్యున్నత సంస్థగా వ్యవహరిస్తుంది. దీనికి ఫెడరల్ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మరియు ఫెడరల్ ప్రజా నిధులపై నియంత్రణ మరియు పర్యవేక్షణ అధికారాలు ఉన్నాయి. ఇది జవాబుదారీతనం మరియు నిర్ణయ ప్రక్రియపై ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ఆఫ్ బ్రెజిల్ అధ్యక్షుని ఖాతాలుగా పిలువబడే ఏకీకృత సంవత్సరపు ప్రభుత్వ నివేదిక యొక్క ఆడిట్కు సంబంధించి శ్రద్ధ చూపుతుంది. ప్రభుత్వ జవాబుదారీతనం మరియు నిర్ణయ ప్రక్రియకు తాను మద్దతు ఇచ్చే మార్గాలను మెరుగుపరచడానికి TCU కృషి చేస్తుంది. మే 2016 వరకు అంతర్గత ఆడిట్ ప్రయోజనం కోసం కంట్రోలర్ జనరల్ కార్యాలయం ఉండేది.
అంటే సిజియు. ఇది పబ్లిక్ ఆడిట్, క్రమశిక్షణ చర్యలు, అవినీతి నివారణ మొదలైన అంతర్గత నియంత్రణ కార్యకలాపాలకు బాధ్యత వహిస్తుంది. కంట్రోలర్ జనరల్కు ఎగ్జిక్యూటివ్ సెక్రటరియట్ సహా సహాయం చేసేది. దీనికి ఈ క్రింది 4 ప్రధాన విభాగాలు ఉన్నాయి. 1 ఫెడరల్ అంతర్గత నియంత్రణ సెక్రటరియట్, 2 పారదర్శకత మరియు అవినీతి నివారణ సచివాలయం, 3 జాతీయ క్రమశిక్షణ బోర్డు మరియు 4వది జాతీయ అంబుడ్స్మెన్ కార్యాలయం. బ్రెజిల్ తాత్కాలిక అధ్యక్షుడు మే 2016లో సిజియును రద్దు చేసి దాని స్థానంలో పారదర్శకత, పర్యవేక్షణ మరియు నియంత్రణ మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేశారు. ఆర్థిక మాంద్యం మరియు పెరుగుతున్న లోటుల సమయంలో ఖర్చులను తగ్గించడం ద్వారా సమాఖ్య సంస్థలను క్రమబద్ధీకరించే ప్రయత్నంగా ఇది పరిగణించబడింది. అంతర్జాతీయ సుప్రీం ఆడిట్ సంస్థ సూచించిన విధంగా బ్రెజిలియన్ ఆడిట్ వ్యవస్థ ఈ క్రింది రకాల ఆడిట్లను నిర్వహిస్తుంది. వర్తించే ఆర్థిక నివేదన మరియు నియంత్రణ చట్టానికి అనుగుణంగా ఒక సంస్థ యొక్క ఆర్థిక సమాచారం సమర్పించబడిందా లేదా అని నిర్ధారించడంపై ఆర్థిక ఆడిట్ దృష్టి సారిస్తుంది. మోసం లేదా లోపం కారణంగా ఆర్థిక సమాచారంలో గణనీయమైన తప్పులు లేకుండా ఉంది లేదా ఉందా లేదా అనే దానిపై ఆడిటర్ ఒక అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి వీలుగా తగినంత మరియు సముచితమైన ఆడిట్ లక్ష్యాలను పొందడం ద్వారా ఇది సాధించబడుతుంది. పనితీరు ఆడిట్ అనేది జోక్యాలు, కార్యక్రమాలు మరియు సంస్థలు పొదుపు సామర్థ్యం మరియు ప్రభావశీలత సూత్రాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనే దానిపై, అలాగే మెరుగుదలకు ఆస్కారం ఉందా లేదా అనే దానిపై దృష్టి పెడుతుంది. పనితీరును తగిన ప్రమాణాల ఆధారంగా పరిశీలించి ఆ ప్రమాణాల నుండి వచ్చే విచలనాలకు లేదా ఇతర సమస్యలకు గల కారణాలను విశ్లేషిస్తారు. కీలకమైన ఆడిట్ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడం మరియు మెరుగుదల కోసం సిఫారసులను అందించడం దీని లక్ష్యం. కంప్లైంట్స్ ఆడిట్ అనేది ఒక నిర్దిష్ట విషయం ప్రమాణాలుగా గుర్తించబడిన అధికారాలకు అనుగుణంగా ఉందో లేదో అనే దానిపై దృష్టి పెడుతుంది. ఆడిట్ చేయబడిన తీర్మానాలు, విధానం, స్థాపించబడిన నియమావళి, అంగీకరించిన నిబంధనలు లేదా సంస్థ యొక్క సాధారణ సూత్రాలను నియంత్రించే అధికారాలకు, కార్యకలాపాలకు, ఆర్థిక లావాదేవీలు మరియు సమాచారాన్ని అన్ని ముఖ్యమైన మంచి అంశాలు అనుగుణంగా ఉన్నాయో లేదో అంచనా వేయడం ద్వారా కంప్లైంట్స్ ప్రవర్తనను నియంత్రించే నియమాలు, చట్టాలు మరియు నిబంధనలు బడ్జెట్ అధికారులు ఉండవచ్చు. మరియు ఆడిట్ విషయంలో దాని పూర్వ, ఏకకాలిక మరియు తదుపరి అనే 3 విభిన్న ఆడిట్ దానిని పూర్వ, ఏకకాలిక మరియు తదుపరి అనే 3 విభిన్న దశల్లో నిర్వహించవచ్చు. ఆమోదం నుండి వాస్తవ చెల్లింపు వరకు అన్ని దశల్లో ఖర్చులను ఆడిట్ చేయడానికి అనుమతి ఉంది. అయితే ఏజెన్సీ అన్ని దశలలోనూ పనిచేయడం తప్పనిసరి కాదు. ఈ విధంగా ఆడిట్ ప్రక్రియను ఎప్పుడు నిర్వహించడం అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉంటుందో నిర్ణయించుకోవచ్చు. బ్రెజిల్
ప్రభుత్వ పారదర్శకత మరియు మరియు జవాబుదారితనాన్ని పెంపొందించే అధికారిక లక్ష్యంతో టీయూసీ పనిచేస్తుంది. ఇది బడ్జెట్, అకౌంటింగ్ మరియు ఆస్తుల స్పష్టతను సంబంధించి తనను తాను సమర్థించుకుంటుంది. మరియు సమాఖ్య బడ్జెట్ అమలు మరియు సమాఖ్య ప్రజా వనరులను ఉపయోగించి నిధిని సమకూర్చే వివిధ కార్యకలాపాలు రాజ్యాంగ నిబంధనలు, చట్టాలు మరియు నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయో లేదో అంచనా వేస్తుంది. దీని ఆడిట్ నివేదికలు అటువంటి అనుగుణ్యతలను కలిగి ఉంటాయి మరియు కార్యకలాపాల యొక్క స్పష్టమైన చిత్రాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. టీసీయు అనేది ఒక కీలకమైన స్వతంత్ర వ్యవస్థ. ఇది సుపరిపాలన, సమ్మిళిత అభివృద్ధి మరియు స్వచ్ఛమైన పరిపాలనకు మద్దతిస్తుంది. ప్రజా వనరుల నిర్వహణ మరియు పన్ను చెల్లింపుదారుల డబ్బును సమర్థవంతంగా, ప్రభావవంతంగా మరియు పొదుపుగా ఉపయోగించడం కోసం ప్రభుత్వం జవాబుదారీగా ఉండేలా ఇది సహాయపడుతుంది. ఓఈసిడి నివేదిక ప్రకారం టీసీయు పని నివారణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ప్రభుత్వ అధికారులు తమ చర్యలను స్వతంత్ర ఏజెన్సీ ద్వారా బాహ్యంగా మూల్యాంకనం చేయవచ్చని తెలిస్తే భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తారు. ఇది ఖర్చుల సామర్థ్యం మరియు అవినీతిని అరికట్టడంపై సానుకూల ప్రభావం చూపింది. సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వ ఖాతాల ఆడిట్పై టీసీయు యొక్క మంచి ప్రభావాన్ని అధ్యయనాలు చూపించాయి మరియు ప్రభుత్వ ఆర్థిక పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. రష్యాలో బడ్జెట్ మరియు ఆడిట్ వ్యవస్థ. రష్యాలో మీకు ఇప్పటికీ తెలిసినట్టుగా రష్యా ఒక సమాఖ్య రాజ్యం మరియు ఇక్కడ సమాఖ్య, ప్రాంతీయ మరియు స్థానిక అనే 3 అంచెల ప్రభుత్వ నిర్మాణం ఉంది. సమాఖ్య స్థాయిలో సమాఖ్య బడ్జెట్తో పాటు అదనపు నిధుల బడ్జెట్ను కూడా పార్లమెంటుకు సమర్పిస్తారు. ఈ నిధులు రాష్ట్ర పింఛన్ నిధి, సామాజిక బీమా నిధి మరియు సమాఖ్య తప్పనిసరి ఆరోగ్య బీమా నిధి. ప్రాంతీయ స్థాయిలో ప్రాదేశిక నిధులు ఉంటాయి. రష్యాలో నూతన ప్రజా నిర్వహణ నమూనాల్లో జరిగిన పరిపాలనా సంస్కరణ నేపథ్యంలో 2007 వివిధ సంస్థాగత మరియు బడ్జెట్ సంస్కరణలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ సంస్కరణలో ఒకటి 3 ఏళ్ల బడ్జెట్లను ప్రవేశపెట్టడం, ఇతర సంస్థల్లో కొత్త ఆర్థిక నియమాలు మరియు బడ్జెట్-ఏతర కార్యకలాపాలు కూడా ఉన్నాయి. 3 ఏళ్ల బడ్జెట్లు 2008వ సంవత్సరం నుండి ప్రారంభమవుతాయి. తదుపరి బడ్జెట్ సంవత్సరానికి మరియు 2 ఏళ్ల ప్రణాళిక కాలానికి నిధులు కేటాయించబడతాయి. ఇది ప్రధానంగా లైన్ ఐటమ్స్ పద్ధతిలో ఉంటుంది మరియు ప్రస్తుత సంవత్సరానికి కేటాయింపులు మారవు. కానీ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ధారించిన వివిధ సూచికలను ఉపయోగించడం ద్వారా వాటిని పెంచి చూపుతారు. ఈ ఏర్పాటు అనేక దేశాలలో ఉపయోగించే బహుళ సంవత్సరాల బడ్జెట్ అంచనాలను పోలి ఉంటుంది, కానీ రష్యాలో ఇది 3 ఏళ్ల బడ్జెట్ కోసం క్రోడీకరించబడింది. బడ్జెట్ రూపకల్పన ప్రక్రియ 2 విభిన్న విభాగాలుగా విభజించబడింది. మొదటి భాగంలో రాబోయే సంవత్సరం మరియు మొదటి తదుపరి సంవత్సరానికి సంబంధించిన అంచనాల సాంకేతిక సమీకరణతో పాటు 2వ సంవత్సరానికి ప్రస్తుత విధాన అంచనాలు ఉంటాయి. 2వ భాగంలో బడ్జెట్ సంవత్సరంలో మరియు రాబోయే కొత్త సంవత్సరాలకు కొత్త ఖర్చుల పంపిణీ ఉంటుంది. స్టేట్ డూమా ఆమోదించి ఫెడరేషన్ కౌన్సిల్ ఆమోదం తెలిపిన ప్రకారం
బడ్జెట్కు పార్లమెంటరీ ఆమోదం లభిస్తుంది. రష్యాలో బడ్జెట్ సంస్కరణలో క్రమంగా రష్యన్ ఫెడరేషన్లో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను రూపొందించడం, అమలు చేయడం మరియు మూల్యాంకనం చేయడం కోసం 2010లో ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ బడ్జెటింగ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారు. ప్రజా విధానాలు ప్రజా విధానాల లక్ష్యాలను బడ్జెట్తో అనుసంధానించడానికి దీనిని ఒక సాధనంగా తీసుకున్నారు. అంతకుముందు కార్యక్రమాలు మరియు విధానాలను బడ్జెట్తో సమన్వయం చేయడం ఒక సమస్యగా పరిగణించబడింది. శాసనపరమైన మద్దతు లేకపోవడం, నిపుణులకు వృత్తిపరమైన శిక్షణ సరిపోకపోవడం మరియు నిపుణులకు వృత్తిపరమైన శిక్షణ సరిపోకపోవడం మరియు లోపభూయిష్టమైన పద్ధతుల కారణంగా సూచికలు లక్ష్యాలకు సరిపోకపోవడం వంటి సమస్యలు ఉండేవి. 2011లో ప్రారంభమైన కొత్త విధానం సమాఖ్య బడ్జెట్లోని వ్యయ భాగాన్ని కార్యక్రమ రూపంలో నిర్వహిస్తుంది. అప్పటి నుండి బడ్జెట్ వ్యయాల ప్రభావాన్ని పెంచడం రష్యన్ సమాఖ్య ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రధాన కర్తవ్యంగా మారింది. 2011 నుండి 2016 వరకు ఈ క్రింది కార్యక్రమాలకు విభాగాలకు నిధులు కేటాయించబడ్డాయి. 1. ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క వినూత్న అభివృద్ధి మరియు ఆధునీకరణ. 2. కొత్త క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. 3. సమర్థ ప్రభుత్వం. 4. సమతుల్య ప్రాంతీయ అభివృద్ధి. 5వది జాతీయ భద్రతను పరీక్షించడం. 6వది పురోగతిపై చేసే వ్యయ రాష్ట్ర రహస్యాలకు చెప్పడం. వాస్తవానికి రష్యాలో అమలు చేయబడుతున్న కార్యక్రమాలు ప్రధానంగా ప్రభుత్వ ఇతర దేశాల వాటికి భిన్నంగా ఉంటాయి. అయితే వాటి స్వభావం భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ కార్యక్రమాలే అవి ప్రభావవంతంగా ఉండటానికి కొన్ని షరతులు అవసరం. అవి లక్ష్యాలను స్పష్టంగా రూపొందించడం, కార్యక్రమానికి ఒక లాజిస్టిక్ నిర్మాణాన్ని అభివృద్ధి చేయడం, పటిష్టమైన పర్యవేక్షణ మరియు మూల్యాంకన యంత్రాంగం మొదలైనవి. ఈ విషయంలో ప్రభావవంతమైన కార్యక్రమ బడ్జెటింగ్ కోసం మార్గదర్శకాలను రష్యా ప్రభుత్వం 2013లో జారీ చేసింది. ఈ మార్గదర్శకాల ముఖ్య ఉద్దేశం ఖచ్చితత్వం, కొలవగలగడం, సాధించగలగడం, ప్రాసంగిక మరియు నిర్దిష్టత పెంపొందించడం. బడ్జెట్ సంస్కరణ ప్రక్రియగా ముఖ్యంగా కార్యక్రమ బడ్జెట్ విషయంలో ప్రాంతీయ దృక్పథం వైపు పరివర్తన 2016లో ప్రారంభమైనది. ప్రాంతాలు ఇప్పటికీ కొత్త బడ్జెట్ నమూనా దిశగా పనిని ప్రారంభించాయి. అయినప్పటికీ పాల్గొనే వారి మధ్య విభేదాలు, నిధుల అసమర్థత, వినియోగం, మూల్యాంకనం కోసం సాధనాలు సరికాని ఎంపిక మొదలైన అనేక ఆటంకాలు కొత్త బడ్జెట్ వ్యవస్థకు అనుగుణంగా మారడానికి అడ్డుగా నిలుస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. సంస్కరణ ప్రక్రియ ఇంకా పూర్తి కాలేదని, ఇది కేవలం పరివర్తన దశలోనే ఉందని చెప్పవచ్చు. రష్యాలో ఆడిట్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు బడ్జెట్ చెప్పాను, ఇప్పుడు ఆడిట్ సిస్టమ్. రష్యా పాలనా వ్యవస్థలో ఆడిట్ ఇప్పుడు ఒక మంచి సూచికగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది గతంలో అలా ఉండేది కాదు. ఆధునిక రూపంలో బడ్జెట్ను 1980వ దశాబ్దం ద్వితీయార్థంలో ప్రవేశపెట్టారు. 1993 చివరి నాటికి ప్రొవిన్షియల్ ఆడిట్ యాక్టివిటీ రూల్స్ రూపంలో ఆడిట్ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన మొదటి నియమాలు రూపొందించబడ్డాయి. దీని ఆధారంగా రష్యాలో జనరల్ ఆడిట్, బుక్ ఆడిట్, ఇన్సూరెన్స్ ఆడిట్ మరియు కమోడిటీ అండ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆడిట్ అనే 4 రకాల ఆడిట్లు ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి. 2008 సంవత్సరంలో ఆడిటర్ల స్వీయ నియంత్రణ సంస్థలు స్థాపించబడ్డాయి. వాటిలో
ఈ క్రిందివి నేటికి కొనసాగుతున్నాయి. రష్యా రష్యా యొక్క రష్యా యొక్క ఆడిట్ ఛాంబర్, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రొవిన్షియల్ ఆడిటర్స్, రష్యన్ ఆడిటర్ల కళాశాల మరియు ఆడిటర్ అసోసియేషన్ షోడ్రో జేస్టో, రష్యన్ ఫెడరేషన్ యొక్క బాహ్య ఆడిట్ కోసం జనరల్ అసెంబ్లీచే ఏర్పాటు చేయబడిన అకౌంట్స్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ రష్యా అనే ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన శాశ్వత ఆర్థిక నియంత్రణ సంస్థ ఉంది. ఇది ఫెడరేషన్ కౌన్సిల్ మరియు స్టేట్ డూమా ద్వారా తనకు అప్పగించిన పనిని నిర్వహిస్తుంది. అయినప్పటికీ ఇది కార్యనిర్వహణ స్వాతంత్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది. రష్యా ఖాతాల ఛాంబర్లో ఒక చైర్మన్ మరియు 12 మంది సభ్యులు ఉంటారు. స్టేట్ డ్యూమా చైర్మన్ను మరియు ఆరుగురు ఆడిటర్లను నియమిస్తుంది. మిగిలిన 6 ఫెడరేషన్ కౌన్సిల్ నియమిస్తుంది. చైర్మన్కు ఒక డిప్యూటీ చైర్మన్, రాష్ట్రంలోని వివిధ కార్యకలాపాల ఆడిటర్లు, ఇన్స్పెక్టర్లు మరియు ఇతర సిబ్బంది సహాయంగా ఉంటారు. చైర్మన్, అతని డిప్యూటీ మరియు సభ్యుల పదవీ కాలం 6 సంవత్సరాలు. ఖాతాల నిర్వహించిన తనిఖీలు మరియు ఆడిట్ల ఫలితాలను, ముఖ్యంగా రాష్ట్రానికి కలిగిన నష్టాన్ని మరియు గుర్తించిన చట్టపరమైన ఉల్లంఘనలను ఫెడరల్ అసెంబ్లీకి తెలియజేస్తుంది. నియంత్రణ చర్యల ఫలితాల ఆధారంగా కనుగొన్న ఉల్లంఘనలను తొలగించడానికి, రాష్ట్రానికి కలిగిన నష్టాన్ని పూడ్చడానికి మరియు రష్యన్ ఫెడరేషన్ చట్టాలను ఉల్లంఘించిన మరియు ఆర్థిక దుర్వినియోగానికి పాల్పడిన అధికారులను జవాబుదారీగా చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ ఖాతాల ఛాంబర్ రష్యన్ ఫెడరేషన్ యొక్క ప్రభుత్వ అధికారులకు మరియు ఆడిట్ చేయబడిన సంస్థల అధిపతులకు తెలియజేస్తుంది. ఇప్పుడు అకౌంట్ ఛాంబర్స్ ప్రస్తుత సంవత్సరం ముసాయిదా బడ్జెట్ ప్రాథమిక నియంత్రణ, ప్రస్తుత సంవత్సర బడ్జెట్ నెరవేర్పు సమయంలో ప్రస్తుత నియంత్రణ మరియు ఇప్పటికీ వినియోగించిన బడ్జెట్ సంబంధించిన సమగ్ర పత్ర పరిశీలన. ఇది ప్రాథమిక నియంత్రణ దశలో ముసాయిదా బడ్జెట్ పరిమితులను, ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి సంబంధించి బడ్జెట్ నెరవేర్పై ఉన్న ప్రత్యక్ష డేటాతో దేశం మొత్తంలో వ్యక్తిగత ప్రాంతాలు మరియు పరిశ్రమలలోని సామాజిక మరియు ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఉన్న సమాచారంతో పోల్చి చూస్తారు. ప్రస్తుత నియంత్రణ సంవత్సరం పొడవునా నిర్వహిస్తారు. ఇది నియంత్రణ నిపుణుల మరియు విశ్లేషణాత్మక చర్యల కలయిక. ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిన తర్వాత ఖాతాల విభాగం నెరవేర్చిన బడ్జెట్పై సమగ్ర పత్ర తనిఖీని ప్రారంభిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి భారతదేశంలో బడ్జెట్ వ్యవస్థ. భారతదేశంలో సమగ్రమైన సువిశాలమైన బడ్జెట్ మరియు ఆడిట్ వ్యవస్థ ఉంది. ఇది ప్రధానంగా బ్రిటిష్ నమూనాపై ఆధారపడి ఉంది. బడ్జెటింగ్ భారతదేశంలో బడ్జెట్ వ్యవస్థ ప్రాథమికంగా రాజ్యాంగ నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది ప్రధానంగా బ్రిటిష్ నమూనాలో ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ ప్రాథమిక నిబంధనలు: 1. పన్నుల విధింపుపై శాసన లేదా పార్లమెంటరీ నియంత్రణ. పన్నుల విధింపుపై శాసనం లేదా పన్నుల విధింపుపై శాసన లేదా పార్లమెంటరీ నియంత్రణ భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 265 స్పష్టంగా పేర్కొంటుంది. చట్టబద్ధమైన అధికారం లేకుండా ఏ పన్ను విధించబడదు లేదా వసూలు చేయబడదు. వాస్తవానికి కార్యనిర్వాహక ప్రభుత్వం అన్ని
పన్ను ప్రతిపాదనలను చట్టంగా ఆమోదించబడడానికి బిల్లు రూపంలో జాతీయ పార్లమెంట్ ముందు ప్రవేశపెట్టడం తప్పనిసరి. మరియు అదే సమయంలో ఏదైనా పన్ను విధించడానికి అధికారం ఇస్తూ ఒక చట్టం ఆమోదించబడే వరకు ఏ పన్నును కూడా విధించలేరు. 2. వ్యయంపై శాసనసభ లేదా పార్లమెంటరీ నియంత్రణ. దీని ప్రకారం శాసనసభ అనుమతి లేకుండా ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు చేయకూడదు. మన రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 266 ప్రకారం కేంద్రం లేదా రాష్ట్రం ద్వారా స్వీకరించబడిన అన్ని రాబడులు, తీసుకున్న అన్ని రుణాలు మరియు రుణాలు తిరిగి చెల్లింపు రూపంలో స్వీకరించిన అన్ని డబ్బులు కలిసి ఒక ఏకీకృత నిధిగా ఏర్పడతాయి. సందర్భాన్ని బట్టి దీనిని భారతదేశ ఏకీకృత నిధి లేదా రాష్ట్ర ఏకీకృత నిధి అని పిలుస్తారు. ఈ నిధి నుండి ఏ డబ్బును ఉపసంహరించుకోరాదని రాజ్యాంగం ఇంకా నిర్దేశిస్తుంది. చట్టానికి అనుగుణంగా రాజ్యాంగంలో నిర్దేశించిన ప్రయోజనం మరియు పద్ధతిలో తప్ప. 3. కార్యనిర్వాహక ప్రభుత్వ ఆర్థిక చొరవ పన్ను విధించడం లేదా ఖర్చు చేయడం వంటి చొరవ కార్యనిర్వాహక వర్గం చేతిలో ఉంటుంది మరియు పార్లమెంటు ఈ విషయాల్లో స్వయంగా సుమోటోగా వివరించదు. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 117 మరియు 207 ప్రకారం సందర్భానుసారంగా రాష్ట్రపతి లేదా గవర్నర్ సిఫార్సులపై తప్ప పన్ను విధించే బిల్లును శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టరాదు. అదేవిధంగా ఆర్టికల్ 113 మరియు 203 ప్రకారం రాష్ట్రపతి లేదా గవర్నర్ సిఫార్సులపై తప్ప ఎలాంటి డబ్బు గ్రాంట్ల కోసం డిమాండ్లు చేయరాదు. బడ్జెట్ రూపకల్పన యొక్క మొత్తం వ్యవస్థను స్థూలంగా 3 దశలుగా విభజించవచ్చు. బడ్జెట్ తయారీ, శాసన ఆమోదం మరియు బడ్జెట్ మూలాలు. భారతదేశంలో బడ్జెట్ తయారీకి 1. పంపిణీ అధికారులచే ప్రాథమిక అంచనాల తయారీ. బడ్జెట్ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1న ప్రారంభమవుతుంది. అందువల్ల ఒక బడ్జెట్ సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ గ్రాంట్లు ఆ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1 నుండి మార్చి 31 వరకు చేసే ఖర్చులకు అందుబాటులో ఉంటాయి. అంచనాలు సిద్ధం చేసి కొన్ని కాలంలో ఉంటాయి. గత 3 సంవత్సరాల వాస్తవాలు, ప్రస్తుత సంవత్సరానికి సంబంధించిన అంచనాలు, ప్రస్తుత సంవత్సరానికి సవరించిన అంచనాలు, వచ్చే బడ్జెట్ గురించి అంచనాలు. ఇవి బడ్జెట్ గురించి మనము తెలియజేస్తున్నాం. ఇది ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయించిన ప్రాధాన్యతలు మరియు నిధుల లభ్యత దృష్ట్యా జనవరిలో ఎక్కడో ఒక చోట తన పరిశీలనను పూర్తి చేస్తుంది. ఆర్థిక మంత్రిత్వ ప్రధానమంత్రితో సంప్రదించి పన్నులు మొదలైన వాటికి సంబంధించి ఆర్థిక విధానాన్ని సిద్ధం చేస్తారు. అయితే ఇది చాలా రహస్యంగా ఉంచబడుతుంది. ఏకీకృత గణాంకాలు పార్లమెంటు పరిశీలన కోసం క్యాబినెట్కు సమర్పించబడతాయి. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క బడ్జెట్ విభాగం అప్పుడు క్యాబినెట్ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా అవసరమైన మార్పులను చేర్చుతుంది మరియు ఆ తర్వాత ప్రస్తుత సంవత్సరానికి సవరించిన అంచనాలను తీసుకువస్తుంది. ఇది క్యాబినెట్ ద్వారా పూర్తిగా ఆమోదించబడిన బడ్జెట్ పార్లమెంటుకు సమర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ బడ్జెట్ అనేది పార్లమెంట్లో శాసనసభకు సమర్పణ, సాధారణ చర్చ, గ్రాంట్ల కోసం డిమాండ్లపై చర్చ మరియు ఓటింగ్, కేటాయింపుల బిల్లును పరిశీలించడం మరియు ఆమోదించడం మరియు ఆర్థిక బిల్లులు లేదా పన్నుల ప్రతిపాదనలు పరిశీలన మరియు ఆమోదించడం. భారతదేశంలో ఆడిట్ యంత్రాంగం యొక్క మూలాలు బ్రిటిష్ కాలం నాటివిగా గుర్తించవచ్చును. ఆడిటర్ జనరల్ కార్యాలయం 1850లో ఆవిర్భవించింది. ఆ తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు జరిగిన సంస్కరణ ఫలితంగా కంట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ సంస్థ స్వతంత్ర అధికారాన్ని మరియు చట్టబద్ధమైన గుర్తింపును సాధించింది. భారతదేశంలో ఆడిట్ అనేది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం. 1950 తర్వాత ప్రవేశపెట్టిన ఆడిట్ వ్యవస్థ యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు. 1. ఆడిట్ ప్రధానంగా ఖర్చుల విభాగానికి పరిమితమై ఉంటుంది. ఆడిట్ ప్రధానంగా ఖర్చుల విభాగానికి పరిమితమై ఉంటుంది. అయితే రాబడి విషయంలో
దీని ప్రమేయం చాలా పరిమితంగా ఉంటుంది. రెండవది, కార్మిక వర్గం తరపున ఆడిట్ నిర్వహించబడుతుంది మరియు ఆడిట్ నివేదికలు కార్యనిర్వాహక వర్గానికి సమర్పించబడతాయి. కార్యనిర్వాహక వర్గం ఈ నివేదికలను పార్లమెంటుకు సమర్పిస్తుంది. ఇది ప్రధానంగా చట్టబద్ధత ఆడిట్. సాధారణంగా ఇది ఖర్చు యొక్క యోగ్యతల ప్రశ్నలోకి వెళ్ళదు. అకౌంటింగ్ మరియు ఆడిట్ నిధులను కలపడం. వాస్తవానికి ఆడిట్ మరియు అకౌంట్స్ అనేవి ఇండియన్ అకౌంట్ సర్వీస్ అనే ఒక సేవ కింద నిర్వహించబడ్డాయి. ఇక్కడ గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, కంట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ చట్టం 1976 ద్వారా ఆడిట్ విధులు వేరు చేయబడ్డాయి. 1976 నుంచి ఆడిట్ విధులు అకౌంట్స్ నుంచి ఆడిట్ విధులు వేరు చేయబడ్డాయి. అకౌంట్స్ వేరు, ఆడిట్ వేరు. పైన ఇప్పటికే పేర్కొన్నట్టుగా భారతీయ ఆడిట్ మరియు అకౌంట్స్ కేంద్రీకృత స్వభావం కలిగి ఉంది. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ప్రత్యేక ఆడిట్ మరియు అకౌంట్స్ సేవలు లేవు. అందువల్ల మన వ్యవస్థ రాజ్యాంగము సమాఖ్య స్వరూపం నుండి లభిస్తుంది. అకౌంట్ మరియు ఆడిట్ మరియు అకౌంటింగ్ మరియు ఆడిట్ అధికారం ఇండియన్ ఆడిట్ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్కు అప్పగించబడింది. కంట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ ఇండియా ఆడిట్ మరియు అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్కు అధిపతిగా ఉంటారు. ఆయన లేదా ఆమె తన విధులను నిర్వర్తించడం డిప్యూటీ కంట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ సహాయం పొందుతారు. ఈ డిపార్ట్మెంట్ 5 తరగతులను అధికారులుగా విభజించారు. సివిల్ అకౌంట్స్ మరియు ఆడిట్ కార్యాలయాలు, తపాలా మరియు టెలిగ్రాఫ్ ఖాతాల మరియు ఆడిట్ కార్యాలయాలు, రైల్వే ఆడిట్ కార్యాలయాలు, రక్షణ సేవల ఆడిట్ కార్యాలయాలు మరియు వాణిజ్య ఆడిట్ కార్యాలయాలు. ఇవి వివిధవి. భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 148 నుండి 151 వరకు కంట్రోలర్ ఆడిట్ జనరల్ యొక్క స్థానం మరియు విధులకు సంబంధించిన వాస్తవానికి రాజ్యాంగంలోని ఈ నిబంధనలు ముఖ్య ఉద్దేశం. నెక్స్ట్, చైనా బడ్జెట్ మరియు ఆడిట్. చైనాలో బడ్జెట్ సంస్కరణలు చైనాలో విస్తృతమైన ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా 1990 దశకంలో అనేక చర్యలు ప్రారంభించబడ్డాయి. చైనా ప్రభుత్వం సరళీకరణ అనే సాహసోపేతమైన చర్యలు ప్రయత్నించింది. ప్రభుత్వ నియంత్రణను క్రమంగా తగ్గించడం ఉత్పాదక రంగంలో బాగా పనిచేసింది, కానీ ఇతర రంగాల్లో తక్కువ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ప్రణాళికాబద్ధమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క రాబడి యంత్రాంగం మార్కెట్ శక్తులను బలహీనపరచడంతో బడ్జెట్ బలహీనంగా ఉంది. సేవలను పేలవమైన రూపకల్పన మరియు అవాస్తవిక అంచనాలతో బడ్జెట్ వ్యవస్థ లోపభూయిష్టంగా ఉందని పలువురు నిపుణులు గమనించారు. చేన్ 2003 బడ్జెట్ ప్రక్రియను అస్తవ్యస్తమైనదిగా వర్ణించారు. అనేక సంస్థలు మరియు విభాగాల కింద విచ్ఛిన్నమైన నియంత్రణ, వనరుల నిర్వహణలో పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం లేకపోవడం దీని లక్షణాలు. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలో బడ్జెట్ కేటాయింపులో అనేక విభాగాలు లేదా బ్యూరోలు పాలు పంచుకున్నాయి. వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వ్యయ అంశాలకు బాధ్యత వహిస్తుంది. వీటిని విభజించి అనేక మంత్రిత్వ శాఖలు లేదా విభాగాలకు కేటాయించారు. 1999 నుండి బడ్జెట్ తయారీ, బడ్జెట్ వర్గీకరణ, ఖజానా నిర్వహణ, ప్రభుత్వ సేకరణ మరియు కొత్త సమాచార వ్యవస్థల ఏర్పాటు వంటి అంశాల్లో సంస్కరణలతో కూడిన బడ్జెట్ నిర్వహణలో విస్తృత సంస్కరణలు ప్యాకేజీని ప్రవేశపెట్టారు. బడ్జెట్ తయారీలో సంస్కరణకు ప్రధాన అంశం శాఖాపరమైన బడ్జెట్లను ప్రవేశపెట్టడం. దీనికి క్రింది ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఉన్నాయి. పారదర్శకతను మెరుగుపరచండి, బడ్జెట్ను మెరుగుపరచండి, ప్రతి ఖర్చు యూనిట్కు బడ్జెట్ పరిమితులను, నియంత్రణను కఠినతరం చేయండి, ఖర్చు విషయంలో జవాబుదారీతనాన్ని మెరుగుపరచండి. బడ్జెట్లో మరొక సమస్య ఉండేది. అదేమిటంటే దానిని కేవలం
ఒక కాగితంపై స్థూల రూపంలో మాత్రమే సమర్పించడం, దానిని పూర్తి వివరాలతో కూడిన స్థూల బడ్జెట్గా మార్చి పుస్తకాల రూపంలో సమర్పించేలా చేశారు. ప్రతి ప్రతి లైన్ యంత్రాంగం యొక్క సమగ్ర బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలో అన్ని అదనపు బడ్జెట్ రాబడులు మరియు వ్యయాలను చేర్చాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. శాఖాపరమైన బడ్జెట్లను ప్రవేశపెట్టడం వల్ల కలిగిన ఒక ప్రధాన అదనపు ప్రయోజనంగా ఇది నిరూపించబడింది. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ రాబడికి నేరుగా వ్యయాలకు కూడా బడ్జెట్ కేటాయించడం ప్రారంభించింది. గత కేటాయింపుల ఆధారంగా చేసే నిష్క్రియాత్మక క్రమవృద్ధి బడ్జెట్ విధానం నుండి వైదొలగడానికి ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ సిబ్బంది స్థాయిలతో సహా అన్ని ఖర్చులను సమీక్షించడానికి జీరో బేస్డ్ బడ్జెట్ను వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. చైనాలో బడ్జెట్ నిర్వహణలో, బడ్జెట్ సంస్కరణలో, బడ్జెట్ అమలులో సంస్థలు కూడా భాగంగా ఉన్నాయి. సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి మరియు పర్యవేక్షణ అమలు నియంత్రించడానికి ఖజానా సంస్థను ప్రవేశపెట్టాయి. ఈ కొత్త వ్యవస్థ ప్రకారం అన్ని ఆర్థిక రాబడులు నేరుగా ఖజానా ఖాతాలోకి కానీ లేదా ఏదో ఒక ప్రత్యేక ఖాతాలోకి చేర్చి వెళ్తాయి. ఈ సంస్థల కోసం ఖజానా చెల్లింపు కేంద్రాలు పనిచేస్తున్నాయి. ఇతర సంస్థలతో పాటు సమాచార భాగస్వామ్యం, పర్యవేక్షణ మరియు నియంత్రణ ప్రయోజనం కోసం ప్రభుత్వ ఆర్థిక నిర్వహణ సమాచార వ్యవస్థ అనే కొత్త విధానం ప్రవేశపడింది. నిపుణుల పరిశీలన ప్రకారం ఈ సంస్థలు అనేక విజయాలను సాధించే వాటిలో ఒక విభాగానికి ఒక బడ్జెట్, సున్నా ఆధారిత బడ్జెట్, సమీకృత బడ్జెట్లు మరియు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ మరియు కేంద్ర శాఖల కోసం అంతర్గత బడ్జెట్ నియమాలను ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇక ఈ దేశంలో సంబంధిత స్థాయిలో బడ్జెట్ ఖాతాల నిర్వహణ, ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలో ద్రవ్య సంస్థలు మరియు ప్రభుత్వ యాజమాన్య సంస్థల ఆస్తులు, బాధ్యతలు, లాభాలు మరియు నష్టాలు అనేది ఆడిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చైనాలో ఆడిట్లో కొన్ని ముఖ్య అంశాలు మాత్రమే ఒక 4 చెప్పి ఆపేస్తారు. రాష్ట్ర లాభాపేక్ష లేని సంస్థల ఆదాయాలు మరియు వ్యయాలను ఆడిట్ చేయడం, రాష్ట్ర నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు, బడ్జెట్ అమలు మరియు తుది ఖాతాలను ఆడిట్ చేయడం, అంతర్జాతీయ సంస్థలు లేదా విదేశీ ప్రభుత్వాలు అందించిన సహాయం లేదా రుణాలతో కూడిన ప్రాజెక్టులు ఆదాయాలు మరియు వ్యయాలను ఆడిట్ చేయడం, జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మరియు ప్రజల జీవనోపాధికి కీలకమైన ప్రభుత్వం నుండి భారీ ప్రయోజనాలను పొంది లేదా గణనీయమైన నష్టాలను సరిచూసే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఆడిటింగ్, అలాగే స్టేట్ కౌన్సిల్ లేదా సంబంధిత స్థానిక ప్రజల ప్రభుత్వం ద్వారా నియమించబడిన ఇతర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఆడిట్ మరియు సామాజిక భద్రతా నిధులు మరియు వ్యవసాయ నిధులు వంటి ప్రత్యేక నిధులు ఆడిటింగ్. ప్రతి సంవత్సరం వివిధ స్థాయిల్లోని ఆడిట్ సంస్థలు బడ్జెట్ అమలు మరియు ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన ఇతర ఆదాయాలు మరియు వ్యయాల ఆడిట్పై ఒక నివేదికను సమర్పించాలి. ఆడిట్ ప్రయోజనం కోసం ఆడిట్ సంస్థలకు విస్తృత అధికారాలు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి. వారు ఎలాంటి సమాచారాన్నైనా, బడ్జెట్ సంబంధించిన పత్రాలను, ఆర్థిక ప్రణాళికలు లేదా ఖాతాలకు సంబంధించిన ఏదైనా సమాచారాన్ని కోరవచ్చు. చట్టాలను లేదా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నాయని వారు భావించే ఆదాయ లేదా వ్యయాలకు సంబంధించిన కొనసాగుతున్న చర్యలను కూడా వారు అరికట్టగలరు. వారు తమ పరిశీలనలను లేదా ఆడిట్ నివేదికలను సంబంధించి ప్రభుత్వ విభాగానికి లేదా ప్రజలకు కూడా వెళ్ళగలరు. ఇది చైనా బడ్జెటింగ్ మరియు ఆడిట్ గురించి మీకు వివరించాను. ఇప్పుడు దక్షిణాఫ్రికాలో బడ్జెట్ మరియు ఆడిట్ వ్యవస్థ గురించి వివరిస్తాను. బడ్జెటింగ్
దక్షిణాఫ్రికాలో ఒకప్పుడు బడ్జెట్ వ్యవస్థ ఉండేది కాదు. నిజానికి బడ్జెట్ వ్యవస్థ చాలా రహస్యంగా ఉండేది. వాస్తవానికి బడ్జెట్ కేటాయింపులు ప్రధానంగా కార్యనిర్వాహక వర్గానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉండేవి మరియు పార్లమెంటు కేవలం ఒక రబ్బర్ స్టాంపు పాత్రను పోషించేది. అందువల్ల ప్రభుత్వ ఆర్థిక నిర్వహణ వ్యవస్థలో పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం అనే అంశాలు లోపించాయి. దక్షిణాఫ్రికాలో ప్రజాస్వామ్యానికి మారడానికి 1990 దశకంలో కొత్త వ్యవస్థ, జవాబుదారీతనం మరియు పారదర్శకత వంటి సుపరిపాలన అంశాలపై దృష్టి పెట్టడం ప్రారంభించింది. బడ్జెట్ మరియు భాగస్వామ్యం బడ్జెట్ ప్రక్రియలో భాగస్వామ్య విధానం, పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం మరియు విధాన బడ్జెట్ సమన్వయాన్ని ప్రోత్సహించడానికి 1998-99 సంవత్సరంలో మధ్యకాలిక వ్యయ ప్రణాళిక ప్రవేశపెట్టబడింది. MTEF అనేది ఒక 3 ఏళ్ల నిరంతర వ్యూహం. ఇది జాతీయ మరియు ప్రాంతీయ ప్రభుత్వ శాఖల కోసం వ్యయ ప్రణాళికలను ఏర్పాటు చేస్తుంది. మధ్యకాలిక బడ్జెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కింద ప్రస్తుత ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రతిబింబించేలా మంత్రిత్వ శాఖలు వివరణాత్మక మధ్యకాలిక బడ్జెట్ అంచనాలను క్రమబద్ధంగా నిర్వహించే ప్రక్రియకు సమగ్ర ద్రవ్య అంచనాల వ్యవస్థను అనుసంధానించడం ద్వారా మధ్యకాలికంగా ద్రవ్య మరియు బడ్జెట్ విధానం ఏకీకృతం చేయబడుతుంది. బడ్జెట్ తర్వాత సంవత్సరాలలో జరిగే బడ్జెట్ చర్చలకు వ్యయాల ముందస్తు అంచనాలు ఆధారంగా మారుతాయి మరియు ద్రవ్య ఫలితాల నివేదికల్లో ముందస్తు అంచనాల్ని తుది ఫలితాలతో పోల్చి చూపిస్తారు. దక్షిణాఫ్రికా ప్రభుత్వం ప్రచారం, స్పష్టత, ఖచ్చితత్వం, సమగ్రత, పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం వంటి కొన్ని సూత్రాల ఆధారంగా బడ్జెట్ వ్యవస్థను మరింత సమర్థవంతంగా చేయడానికి భాగస్వామ్య మరియు సమ్మిళిత విధానాన్ని కూడా అవలంబించారు. అయితే బడ్జెట్ ప్రక్రియలో ప్రధాన సూత్రాలు క్యాబినెట్, బడ్జెట్ మంత్రిత్వ కమిటీ, బడ్జెట్ మండలి, ఆర్థిక మంత్రి మరియు ఆర్థిక శాఖ MECలు, బడ్జెట్ ఫోరం, బడ్జెట్ కౌన్సిల్ మరియు స్థానిక ప్రభుత్వం, అంతర్ ప్రభుత్వ సాంకేతిక వేదికలు, విభాగాలు, సంబంధిత సంస్థలు మరియు దాతలు, ఆర్థిక సంఘం, శాసనసభలు. ఇవి ముఖ్యమైన విషయం. అయితే బడ్జెట్ 2018 సంవత్సరానికి గాను దక్షిణాఫ్రికాలో బడ్జెట్ చట్టాన్ని ఈ విధంగా 2017లో బడ్జెట్ బేస్ లైన్ పరిధిలో ఆపై అంచనాలు పెంచే ప్రతిపాదనతో 2018 మధ్యకాలిక వ్యయ ప్రణాళిక కోసం తమ వ్యయ అంచనాలను సమర్పించారు. MTE బడ్జెట్ మంత్రుల కమిటీకి సిఫార్సు చేస్తుంది. ఆ తర్వాత సిఫార్సు కేబినెట్కు తీసుకువెళ్తుంది. ఆ తర్వాత బడ్జెట్ పత్రాలు సిద్ధం చేస్తారు. దక్షిణాఫ్రికాలో ఆడిట్ సిస్టమ్. దక్షిణాఫ్రికాలో ఆడిట్ సిస్టమ్ కొత్త బడ్జెట్ వ్యవస్థ వలె దక్షిణాఫ్రికా కూడా ఒక ఆచరణాత్మక ఆడిట్ వ్యవస్థను అవలంబించింది. దక్షిణాఫ్రికా యొక్క అత్యున్నత ఆడిట్ సంస్థ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా, ఆడిటర్ జనరల్ కార్యాలయం దాని స్థాపన నుండి పనిచేస్తున్నప్పటికీ దక్షిణాఫ్రికా రాజ్యాంగం ప్రకారం దాని పని పరిధి మరియు అధికారాల స్వభావం గణనీయంగా విస్తరించబడ్డాయి. రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా 1995లో ఆడిటర్ జనరల్ చట్టం మరియు 2004 పబ్లిక్ ఆడిట్ చట్టం ఆమోదించబడ్డాయి. అవి ఏజీల పని స్వాతంత్ర్యాన్ని నిర్ధారించాయి. AGSA అనేది దక్షిణాఫ్రికా యొక్క అత్యున్నత ఆడిటింగ్ అథారిటీ మరియు దీనికి ఒక డిప్యూటీ ఆడిటర్ జనరల్ కూడా ఉంటారు. AGSA కార్యాలయానికి ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ అధిపతిగా ఉంటారు. దక్షిణాఫ్రికాలో
దక్షిణాఫ్రికాలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి దీని కోసం కింది ప్రక్రియలో విలువలతో పనిచేస్తుంది. మన విలువలు మేము మా ప్రజలను గౌరవిస్తాము, గుర్తిస్తాము మరియు విలువ ఇస్తాము. మా జవాబుదారీతనం స్పష్టమైనది మరియు వ్యక్తిగతమైనది. మేము పనితీరుపై ఆధారపడి ఉన్నాము. మేము మా ప్ర మా ప్రతిష్టతను విలువ ఇస్తాము మరియు దానిని మా హక్కుగా భావిస్తాము. మేము జట్టుతో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాము. మేము దక్షిణాఫ్రికా వాసులమైనందుకు గర్విస్తున్నాము. శాసనసభ ముందు కార్మిక వర్గం జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారించే విధంగా ఏజీఎస్ఈ పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. పన్ను చెల్లింపుదారుల డబ్బును కార్మిక వర్గం నిర్వహించే విధాన్ని బహిరంగపరచడం ద్వారా కార్మిక వర్గం యొక్క జవాబుదారీతనం పారదర్శక హామీ ఇవ్వబడింది. ఇంతటితో ఈరోజు బ్రిక్స్ యొక్క బడ్జెట్ మరియు ఆడిటింగ్ గురించి వివరించాం. బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా, సౌత్ ఆఫ్రికా గురించి వివరించాను. నమస్కారం.
নমস্কাৰ আৰু গুড আফটাৰনুন চবকে। আজি আমি এটা নতুন চেপ্টাৰ পঢ়িম। চেপ্টাৰটো হৈছে চেম্পলিং, অৰ্থাৎ নমুনা নিৰ্বাচন পদ্ধতি। কথা হ'ল যে আমি ৰিচাৰ্চ কৰোঁ, হয়নে? চাইকলজি ষ্টুডেণ্টছে বহুতে ৰিচাৰ্চৰ ফালে যায়, বা আমি UG PG কৰ্চেছৰ কাৰণে, ডিজাৰ্টেশ্যনৰ কাৰণেও আমি বহুখিনি ৰিচাৰ্চ কৰোঁ। এতিয়া কথা হ'ল যে আমি যেতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰোঁ, টপিক বাচিবলগীয়া সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কাম হৈ যায়। তাৰে লগত আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হৈ যায় যে আমি কাক ল'ম, আমাৰ ৰিচাৰ্চৰ কোনখিনি মানুহ বা কোনটো এৰিয়া হ'ব আমাৰ, হয়নে? এতিয়া এৰিয়া যেতিয়া আমি চিলেক্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছত গোটেই এৰিয়াটোতো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। ধৰি লওক আমি চাই আছো যে ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টছ, কিহৰ? গুৱাহাটীৰ ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টছ, ঠিক আছে। এতিয়া গুৱাহাটীত ইমান কেইখন ইউনিভাৰ্চিটি আছে, আৰু সেই ইমান কেইখন ইউনিভাৰ্চিটিত ইমান ষ্টুডেণ্টছ আছে, ৰাইট? তো এতিয়া চবকে বা চবৰে পৰা চাৰ্ভে কৰাটো আমাৰ কাৰণে একচুৱেলি ইমান ফিজিবল নহয়, ইমান সম্ভৱ নহয় এজন ৰিচাৰ্চাৰৰ কাৰণে। তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, সেই ডাঙৰ পপুলেশ্যনটোৰ পৰা আমি এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ চেম্পল এটা ল'বলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, যে যোনে ভালকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব এই ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টছ, গুৱাহাটীৰ ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টছখিনি কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব। তো তেতিয়া আমি ভাবি লওঁ, অ'কে, ৰেণ্ডমলি আমি ধৰি লওক তেতিয়া যে অ'কে ঠিক আছে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা লওঁ, কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা লওঁ, ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা লওঁ। তেনেকে আমি ভাবি লওঁ যে অ'কে, চবৰে পৰা এনেকে এটা এনেকুৱা স্পেচিফিক কেলকুলেশ্যন থাকে যে ঠিক আছে, গোটেই মুঠ সংখ্যা হ'ব 1000। তো আমি এইখিনি মেথছখিনি কৰি ল'লো, কৰি লৈ পেলাই যে কিমানখিনিৰ পৰা ল'লে আমি এটা ভাল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন পাম, ভাল ৰিজাল্ট এটা পাম, বা চবৰে মন্তব্যখিনি আমি জানিব পাৰোঁ। সেই কেলকুলেশ্যন কৰি আমি ধৰি লওক 1000 যদি আছে, যে নাই, আমাক এটলিষ্ট 550 চেম্পল আমাক লাগিবই, তেতিয়াহে আমি কথাখিনি গম পাম। তো তেনেকে আমি চুজ কৰোঁ। তো এতিয়া টাৰ্মছখিনি যদি চাব যাওঁ, এই যে গোটেই যিটো আমি চিলেকশ্যন কৰোঁ যে ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টছ অফ গুৱাহাটী, সেইটো কি হয়, সেইটো আমাৰ পপুলেশ্যন হয়। আৰু যেতিয়া আমি তাৰে পৰা বাছি উলিয়াও যে এইকেইটা এইখিনি, তো সেই ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ যিটো পাৰ্টিচিপেণ্টছ হয় ন, যিসকল পাৰ্টিচিপেণ্টছ হয়, সেইখিনি হয় আমাৰ চেম্পল। অ'কে, তো আজি আমি এই চেম্পলৰ কথাই পঢ়ি আছো। এতিয়া কৈছে যে ইয়াতে a sample is any number of persons selected to represent the population according to some rule or plan. তাৰ মানে sample কি হয়, এটা স্পেচিফিক নাম্বাৰ অফ পাৰ্চনছ। ৱাই স্পেচিফিক? কাৰণ কি আমি ইয়াৰে এটা কেলকুলেশ্যন কৰিহে ওলাওঁ যে আমাৰ মন গ'ল চলো 50টাৰ পৰাই ল'ম আৰু নলওঁ, 1000টা থাকিব পাৰে কিন্তু 50টাৰ পৰাই ল'ম। একচুৱেলি তেনেকুৱা নহয় চিষ্টেমটো, আমি একদম ভালকে কেলকুলেট কৰি উলিয়াব লাগে। তো তাৰপিছত কি কৰোঁ, চিলেক্টেড টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য পপুলেশ্যন। তো সেই মানুহখিনিক আমি চিলেক্ট কৰোঁ পপুলেশ্যনটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ, আৰু একৰ্ডিং টু চাম ৰুল এণ্ড প্লেন। এই যে একৰ্ডিং টু চাম ৰুল এণ্ড প্লেন বুলি কৈছে, এইটোৱে হৈছে আমাৰ প্লেন, যে আমি কেলকুলেট কৰোঁ যে অ'কে, কাক আমি ল'ব পাৰোঁ, আমি কি কৰিবলৈ পাৰোঁ। অ'কে, তো তাৰপিছত কৈছে যে thus a sample is a smaller representation of the population. গতিকে পপুলেশ্যন এটা ডাঙৰ অংশ হয়, আৰু চেম্পল হৈছে আমাৰ এটা সৰু অংশ, ঠিক আছে। কাৰণ কি পপুলেশ্যনটো ডাঙৰ হয়, তাৰে পৰা আমি জাষ্ট বস্তুখিনি বাছি লওঁ। তো সেইটোৱে হৈছে আমাৰ চেম্পল। তাৰপিছত কৈছে যে a measure based upon a sample is known as statistic. এতিয়া এই চেম্পলৰ পৰা যেতিয়া আমি বস্তুখিনি উলিয়াম, যেতিয়া গোটেই কেলকুলেশ্যন কৰি টেষ্টবোৰ এপ্লাই কৰি, ধৰি লওক SPSS হওক বা এনেকুৱা T-test, ANOVA test, এনেকুৱা টেষ্টবোৰ এপ্লাই কৰি যেতিয়া এটা ৰিজাল্ট পাওঁ,
হেতু হৈছে statistic okay তো analysis কৰি যেটো আমি result পাও এটা sampleৰ পৰা হেতুৱে হৈছে statistic এতিয়া কথা হৈছে যে sample দুটা টাইপছৰ থাকে probability sampling আৰু non probability sampling okay probability sampling আমাৰ হৈছে সমান সুযোগ ভিত্তিক আৰু মানে সমান সুযোগ ভিত্তিৰ প্ৰকাৰ আৰু এটা হৈছে অসমান সুযোগ ভিত্তিক প্ৰকাৰ ঠিক আছে যেটো আমাৰ probability sampling আৰু non probability sampling okay তো এটা probability sampling ত কি হয় probability sampling ত যিমান আছে যিমান সংখ্যক মানুহ আছে সবৰে ইকুৱেল চান্স এটা থাকে যে ওকে এই ৰিসাৰ্চটোৰ কাৰণে মই সিলেক্ট হ'ব পাৰো কিন্তু নন probability sampling ত হেতু চান্স না থাকে কাৰণ কি নন probability sampling কি হয় অকনমান আমি আমাৰ কনভিনিয়েন্স মতে মানে চেক কৰো ঠিক আছে এটা সেন্সাস ডাটা এটসেট্ৰা এইবোৰ সব probability sampling or ভিতৰত ধৰিলক পৰি যায় যে আমি সিলেক্ট কৰিব পাৰো চাব পাৰো বস্তুবোৰ সবৰে চান্সেস থাকে সবৰে ঘৰে ঘৰে গৈ যেহেতু ডেটাবোৰ কালেক্ট কৰা হয় এটসেট্ৰা কিন্তু non probability sampling ৰ অকনমান আমাৰ সুবিধাবোৰ চাও এটা non probability এটা আমি চাই লও যে কি টাইপস আছে তো এতিয়া probability sampling or আন্ডাৰত আমাৰ আছে simple random sampling stratified random sampling তো stratified random sampling or আন্ডাৰত পৰে আমাৰ proportionate stratified random sampling আৰু disproportionate stratified random sampling আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে যে area বা cluster sampling তাৰ পিছত non probability sampling methods আহে তো non probability sampling methods ত কি হয় তাৰে কি টাইপস আছে প্ৰথমটো হৈছে কোটা sampling আছে তাৰ পিছত আমাৰ আছে accidental sampling আছে তাৰ পিছত judgment বা purposive sampling আমি যেটো কওঁ তাৰ পিছত আছে snowball sampling saturation sampling আৰু dense sampling এটা কথা হল যে আমি এটা কৈ গুটেইখিনি আমি বস্তু চাম যে probability sampling or আন্ডাৰত কি আছে আৰু non probability sampling or আন্ডাৰত কি আছে সেইখিনি আমি চাম কিন্তু এটা কথা হল যে আমাক sampling লাগে কিয় what is the need to কি হয় কেলে জৰুৰী হয় sampling কৰা তো এটা প্ৰথমটো কৈছে যে sampling এ সময় ব্যয় কৰাৰ পৰা আমাক পৰিত্ৰাণ দিয়ে ঠিক আছে সময় ব্যয় কেনেকে নহয় এটা ধৰিলক আমি গুটেই গুৱাহাটীৰ ইউনিভাৰ্সিটি ষ্টুডেন্টস খিনিৰ পৰা যদি ডেটা লব লাগে বহুত সময় যাব কিন্তু ধৰিলক ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ স্যাম্পল আমি যেহেতু জানো যে ওকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি বহুত পুৰণা হয় কটন ইউনিভাৰ্সিটি বহুত পুৰণা হয় বা প্ৰাইভেটত চাব গলে ডাউনটাউন হক ডন বস্কো হক ৰয়েল গ্লোবাল হক এইখিনি ইউনিভাৰ্সিটিৰ বহুতখিনি অভিজ্ঞতা আছে বা বহুতখিনি পুৰণা হয় গতিকে আমি এইখিনিৰ পৰাই ডেটা কালেক্ট কৰি লওঁ যিখিনি অলপ নতুন হয় 1 বছৰ 2 বছৰ হয় ঠিক আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি ইমান নালাগে কাৰণ কি তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাবোৰ অকনমান বেলেগ হ'ব তো তেনেকে আমি কি কৰো তেনেকে আমি আমাৰ সময় সেভ কৰো সময় আমি ব্যয় কৰাৰ পৰা মানে বসুৱাৰ লগতে আৰু কি হয় যে আমি আমাৰ ধন ঠিক আছে as a researcher বা research project এটা কৰিব হলে আমাৰ এটা minimum amount এটা দিয়া হয় হয়নে
এটা লিমিটেড এমাউণ্ট দিয়া হয় গতিকে বা আমিও যেতিয়া নিজে ৰিচাৰ্চ কৰো আমাৰো পইচা সীমিত থাকে গতিকে আমি বহুত পইচা হেৰি ব্যয় কৰি দিব নোৱাৰো গতিকে এনেকুৱা চিষ্টেম চেম্পলিং কৰিলে কি হয় যে আমাৰ পইচাখিনি আমাৰ হাতত ৰৈ যায়গে ঠিক আছে তাৰ পিছত কৈছে যে ৰিচাৰ্চ যেতিয়া কণ্ডাক্ট কৰা হয় ডেফিনেটলি এক্সপাৰ্ট মানুহবোৰক লোৱা হয় হয়নে এতিয়া যাৰ কোনো আইডিয়া নাই বা যোনে একো পঢ়া নাই একো নাজানে ৰিচাৰ্চ কেনেকে কি কৰিব লাগে পদ্ধতিবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় গতিকে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি ৰিচাৰ্চ এটা কৰিব নোৱাৰে গতিকে এক্সপাৰ্টছ বোৰেহে যিহেতু ৰিচাৰ্চ এটা আগুৱাই লৈ যায়গে গতিকে তেওঁলোকৰ বহুতখিনি আইডিয়া থাকে যে চেম্পলিং বস্তুটো কেনেকে চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে আৰু কেনেকে আগুৱাই যাব লাগে ঠিক আছে তো যেতিয়া চেম্পলিং শুদ্ধ হয় ন কাৰণ কি চেম্পলিঙে যিহেতু ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে এটা গোটেই পপুলেশ্যন এটা বা কমিউনিটি এটা এৰিয়া এটা গতিকে তেতিয়া কি হয় ভাল ৰিজাল্টছ ওলাই আৰু একিউৰেট ৰিজাল্টছ ওলাই ৰিজাল্টছৰ খেলি মেলিবোৰ খুব কম হয় গতিকে সেইকাৰণে আমাক চেম্পলিং লাগে প্লাছ চেম্পলিং যোনে কৰে বা ৰিচাৰ্চ যোনে কৰে তেওঁ এজন এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোত তাৰ পিছত আমাৰ আছে যে চেম্পলিং আমাক কেলে লাগে এতিয়া যেতিয়া একদম অসম্ভৱ মানুহ আছে এতিয়া আমি যদি ভাবো যে আমি হেৰি হ্যাপিনেস ইন ইণ্ডিয়া চাম এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ পৰা যদি আমি এনেকে ডেটা ল'ব হয় বা আমি এনেকে প্ৰশ্ন সুধিব যাবলগীয়া হয় তেনেহলেতো বহুত সময় লাগি যাব হয়নে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাক চেম্পলিং লাগে যে আমি এটা ৰিপ্ৰেজেন্ট ধৰি লওক আমাৰ যিমান কেইখন ষ্টেটছ আছে তো সেই গোটেই ষ্টেটছৰ পৰা অলপকে যেতিয়া আমি লওঁ তাৰপিছত আমি এটা কনক্লুজনলৈকে যাব পাৰো যে ওকে যে ইণ্ডিয়াৰ হ্যাপিনেস লেভেল ইমানখিনি হয় আৰু এপ্ৰক্স ইমানখিনি হয় ঠিক আছে আৰু যেতিয়া আমি চেম্পলিং শুদ্ধকে কৰো তেতিয়া আমি জেনেৰেলাইজো কৰি দিব পাৰো জেনেৰেলাইজ ইন দা সেন্স যে এইখিনি মানুহ বুলিয়ে নহয় যে আমি যাক চেম্পল লৈছো সেইখিনি বুলিয়ে নহয় এই গোটেই পপুলেশ্যনটো বা এই গোটেই এৰিয়াটোৰে সেম মন্তব্য হয় বা সিমিলাৰ এক্সপিৰিয়েন্সেস হয় বা সিমিলাৰ এগ্ৰিমেন্ট হ'ব যিকোনো এটা বিষয়বস্তুক লৈ ঠিক আছে এটা কিছুমান ফ্যাক্টৰস থাকে যিয়ে আমাৰ স্যাম্পলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাক ইনফ্লুয়েন্স কৰে তো প্ৰথমটো হৈছে যে সাইজ অফ দা পপুলেশ্যন ঠিক আছে যদি সাইজ পপুলেশ্যনৰ সাইজ যদি বহুত সৰু হয় ধৰি লওক অসমৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ আপুনি চাইছে তাতে এখন গাঁও আছে আৰু গাঁওখনত অকল 150 মানুহে আছে গতিকে এজ এ ৰিচাৰ্চাৰ আমাৰ কাৰণে 150 মানুহক ইন্টাৰভিউ কৰাটো অকনমান চাগে 10-15 দিন লাগি যাব বা সাৰ্ভে কৰোতে লাগি যাব পাৰে কিন্তু হেতু কি হয় আমাৰ কাৰণে পসিবল হয় 150 মানুহক সাৰ্ভে কৰাটো আমাৰ লাইক পাৰি আৰু কিন্তু যদি এনেকুৱা হয় যে 3000 মানুহ আছে গতিকে মই এজন ৰিচাৰ্চাৰ 3000 মানুহৰ পৰা ডেটা কালেক্ট কৰা ইট ইজ নট পসিবল তো সাইজ অফ দা স্যাম্পল যে স্যাম্পলটো কিমান সৰু হয় কিমান ডাঙৰ হয় সেই বস্তুখিনি চাই আমি কি কৰো আমি ডিসাইড কৰো যে আমি গোটেইখিনিকে গোটেই পপুলেশ্যনটোকে লম নে তাৰে পৰা আমি স্যাম্পল সংগ্ৰহ কৰিম ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে যে কষ্ট ইনভলভ ঠিক আছে পইচাৰো বহুখিনি কথা আহি পৰে ধৰি লওক আপুনি লৈছে যে
শিপিনী গোটেই অসমৰ শিপিনীখিনিক লৈছে এটা গোটেই অসমৰ শিপিনী সকলক ললে আপুনি ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে যাব লাগিব অসমৰ গোটেই ঠাই ভ্ৰমণ কৰিব লাগিব গাঁৱে ভুৱে চহৰে নগৰে গৈ গৈ আপুনি ডেটা কালেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে আপুনি এটো চাব লাগিব যে ইমানখিনি হাতত পইচা আছে নে যে মই গৈ গৈ ডেটা কালেক্ট কৰি আকৌ ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইসিস কৰি ৰিজাল্ট কিবা এটা উলিয়াব পাৰিম নে মই গোটেই অসমৰ গোটেইখিনি জিলাৰ শিপিনী লোৱাতকে মই অকল শুৱালকুছিৰ শিপিনীখিনি ললে মোৰ বেছি মানে এক্সপেন্সটো ঠিকে থাকিব পইচাখিনি মানে ব্যয় নহয় ঠিক আছে গতিকে হেয়াও আমি চাব লাগিব যে আমাৰ হাতত পইচা কিমান আছে এটা ধৰিলক গভৰ্নমেন্ট ফান্ডেড এটা ডাঙৰ ৰিসাৰ্চ হয় তাতে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে যাব পাৰি বা কিছুমান কি হয় ফান্ডেড ৰিসাৰ্চ হলে বহুত লিমিটেড এমাউন্ট এটা আহে আৰু ধৰিলক আপোনাৰ ডিজাৰ্টেশনৰ হক বা পিএইচডিৰ হক তেতিয়া কি হয় তেতিয়া আমাৰ ইমান ফান্ডস নাথাকে হয়নে তো তেতিয়া আমি সেই পইচাও এফালে চাই আমি ডিসাইড কৰিব লাগিব যে আমি স্যাম্পল কাক লম সবৰে মন যায় যে ডাঙৰকে এটা ৰিসাৰ্চ কৰো কিন্তু अगेन যেতিয়া পইচা বা সময়ৰ কথা আহি যায় তেতিয়া হলে আমি ডিসাইড কৰিব লাগে যে এক্স্যাক্টলি আমি কাক লব লাগে তাৰ পিছত কনভিনিয়েন্স আৰু এসেসিবিলিটি ঠিক আছে এটা কথা হল যে ধৰিলক আপোনাৰ আপুনি যত থাকে তাৰে কাখতে আছে বহুখিনি মানুহ আছে যাৰ পৰা আপুনি ডেটা কালেক্ট কৰিব পাৰে ভাল কথা কিন্তু তেওঁলোকৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো বহুত বেলেগ হয় তেওঁলোকে সাপোজ কিবা এটা ট্ৰাইবেল ল্যাঙ্গুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকে অসমীয়াও বুজি নাপায় ইংৰাজীও বুজি নাপায় হিন্দীও বুজি নাপায় আপুনি যিখন কোৱেশ্চনাৰ দিব সেইখন হৈছে ইংৰাজী এটা আপুনি যেতিয়া তেওঁলোকক কোৱেশ্চনাৰ দিব ঠিক আছে ইংৰাজী বুজি নাপালে সাগে আপুনি বেলেগ অসমীয়াত কৈও দিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে যদি আপোনাৰ ভাষাটোৱে ধৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে কেনেকে সম্ভৱ হ'ব গতিকে আমাৰ এই ফিজিবিলিটিটো থাকিব লাগিব এই পসিবিলিটিটো থাকিব লাগিব যে ওকে আমি এইখিনি মানুহক লব পাৰিম বা এইখিনি মানুহক ললে কি আমাৰ সুবিধা হ'ব বা এইখিনি মানুহক ললে কি আমাৰ অসুবিধা হ'ব সেই গুটেইখিনি আমি চাব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে আৰু কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ এক্সেস নাথাকে যেতিয়া আমি ৰিসাৰ্চ কৰো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যে আমি যিকোনো কামে উইদাউট কনসেন্ট যাতে নকৰো উইদাউট পারমিশন যাতে নকৰো আমাক এটা সন্মতি দিয়া হ'ব লাগিব যে হয় আপোনালোকে আমাৰ পৰা ডেটাখিনি কালেক্ট কৰিব পাৰে বা আমাৰ এটো ইন্ডাষ্ট্ৰি হয় আমাৰ মানুহখিনিৰ পৰা আপুনি ডেটা কালেক্ট কৰিব পাৰিব তো যদি সেই এক্সেসটোৱে নাই যদি পারমিশনটোৱে নাই ডেটা কালেক্ট কৰাৰ তেতিয়া হলে আপুনি কেনেকে ৰিসাৰ্চটো আগবঢ়াব গতিকে এক্সেসিবিলিটিও মানে চাব লাগিব সেইকাৰণে বহুত এনেকুৱা আছে যে বহুত ইন্টাৰেষ্টিং ৰিসাৰ্চ কিছুমান আহে ষ্টুডেন্টছৰ আইডিয়াজ বোৰ তেওঁলোকে লৈ আনে কিন্তু এজ যেটো ৰিসাৰ্চ কমিটি এটা থাকে ৰিসাৰ্চ কমিটিয়ে লগালগ এটো প্ৰশ্নৰে খুধে যে তুমি পারমিশন পাবানে তোমাক পারমিশন দিবনে এখিনি যে এটো কমিউনিটিৰ অমুক কথাটোৰ ওপৰত কৰিব বিচাৰিছা বা সুপাৰষ্টিশনৰ এটা ধৰিলক আপুনি এটা ডাঙৰ মন্দিৰ লব পাৰে মন্দিৰৰ যিখিনি পূজাৰী তেওঁলোকক যদি অন্ধবিশ্বাসৰ ওপৰত কিবা সুধিব যায় তেতিয়া হলে অকনমান প্ৰবলেমেটিক হৈ যায় হয়নে কাৰণ কি বহুতে কি হয় আমাৰ যিখিনি এথিষ্ট কমিউনিটি আছে এথিষ্ট মানুহখিনিৰ মতে ভগৱানক মানাটো এটা অন্ধবিশ্বাস হয়নে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবোৰ কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবোৰ বহুত কন্ট্ৰভাৰ্চিয়াল হৈ যায় আৰু সেই এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকত মন্তব্য দিব বহুতে নিবিচাৰে গতিকে হেতু এক্সেসিবল নহয় ঠিক আছে যেটো শব্দ ইয়াতে আপোনালোকৰ কিতাপত বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছে যে এক্সেসিবল নহয় বস্তুটো সেইকাৰণে আমি কিমানখিনি এক্সেসিবল হয় নহয় কিন্তু সেম বস্তুটো আপুনি যদি যে সুপাৰষ্টিশন ঠিক আছে
superstition and religion এই বস্তুটো যদি আপুনি ষ্টুডেন্টস খিনিৰ মাজত চাই তেতিয়া হলে এটা বেটাৰ সাগে হেৰি পইণ্ট অফ ভিউ আপোনালোকে পাব কিয় বিকজ তাহাঁতৰ সেই মানে তাহাঁতক আমাৰ ইজিলি এক্সেসিবল হয় সেই ষ্টুডেন্ট কমিউনিটিটো আমাৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান ৰিসাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে ষ্টুডেন্ট কমিউনিটি আমাৰ কাৰণে সবতকে বেছি এক্সেসিবল হয় কাৰণ কি কৰিব কি লাগে আপুনি জাস্ট এইচডি বা প্ৰিন্সিপাল বা ভিচিৰ পৰা পাৰমিশন ললে তাৰপিছত আপুনি পুতুককে ডেটাখিনি গোটালে কিন্তু আন কৰবাত যাব হলে এই নাই অফিচৰ মানুহখিনি বিজি থাকে এই থাকে অমুক থাকে কিন্তু ষ্টুডেন্ট কমিউনিটি ভেৰি ইজি টু গ্ৰ্যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি আহো probability sampling technique যে কৈছো probability sampling techniques or আমি types খিনি লৈকে আহো okay তো এতিয়া কৈছে যে প্ৰথম simple random sampling okay তো simple random sampling আপুনি এনেকে ভাবিব পাৰে যে ক্লাস 5 অৰ এখন স্কুলৰ ক্লাস 5 অৰ ষ্টুডেন্টস খিনিৰ পৰা 10 গৰাকী ডান্সাৰ্স লব লাগে গ্ৰেটিটিউড ডে সাপোজ পাতি আছে তো তাৰে পৰা 10 গৰাকী ডান্সাৰ লব লাগে তো আপোনাক কৈছে যে randomly তুমি কেইটামান বাচ্চা জাস্ট 10 গৰাকী ষ্টুডেন্ট লৈ আহিবা তেনেকে আপোনাক ইনস্ট্ৰাকশন দিয়া হৈছে তো ইয়াতে আমি random sampling তো কেনেকে খুটুৱাম আমি কি কৰিম আমি সব ষ্টুডেন্ট ধৰি লওক 30 জন ষ্টুডেন্ট আছে ঠিক আছে তো 30 জন ষ্টুডেন্টৰ আমি নাম লিখিছো ঋষিকা বেদিকা আনিশা অনুষ্কা এনেকে নামবোৰ লিখি ফেলে থৈ দিছো ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি এই যে হেৰি কৰো যে সুৰ পুলিচ খেলাৰ আগত এনেকে শাফল কৰি লওঁ যে এনেকে কৰি তাৰ পিছত তাৰে পৰা কি কৰিলো এনি জাস্ট হেৰি চিটছবোৰ উঠাইছো তো প্ৰথম নামটো ধৰি লওক আহিল বেদিকা randomly choose কৰিছো আৰু বেদিকাৰ যিমানখিনি choose হবলে চান্স আছে অনুষ্কাৰো সিমানখিনিয়ে choose হবলে চান্স আছে কিয় বিকজ চিটছ খিনি আছে সবৰে নাম আছে এটা কথাটো হল যে কাৰ উঠাম গটিকে roll number 1 অৰ যিমান চান্স আছে roll number 30 ৰো সিমানখিনি চান্স আছে তো আমি কি কৰো আমি চিট উঠালো বেদিকা গোল আকৌ চিট উঠালো অনুষ্কা গোল তেনেকে একদম 10 গৰাকী আমি চুজ কৰিলো ইয়াতে আৰু এটা টেকনিক আছে ইয়াৰে টেকনিকটো কি হৈছে এটা আমাৰ হে with replacement আৰু without replacement with replacement technique তো আমি কি কৰো ধৰি লওক আমি যেতিয়া এনেকে উঠালো চিটটো উঠালো তাতে নাম আহিছে বেদিকা তো বেদিকাৰ চিটখন আকৌ আমি সেই যত সবৰে চিটছবোৰ আছে না তাতে দি দিলো এইটো হৈছে আমাৰ হেৰি with replacement technique hoise ha sampling with replacement kintu vedikar naam to jei select hoise aru ami jodi side ot rakhi disu hetu hoise amar sampling without replacement okay to random sampling ekdom easy technique hoy je bheri bahut manhu ase soboke lobo nwaru ami 100 jon lobo lagibo কাকলম আমি না জানো সবৰে চলো নাম্বার ইয়াতে দি দিও তাৰপিছত চিটছবোৰ উঠাই যাম আৰু তেনেকে হ'ব আৰু তো জোন সিলেক্ট হল তো ইয়াতে কি হয় মেইন ফান্ডাটোৱে এটো যে সবৰে এটা চান্স থাকে সিলেক্ট হ'বলে ঠিক আছে probability sampling or আন্ডাৰত যেহেতু random sampling আহি আছে গতিকে সবৰে চান্সেস আছে যে yes ময়ো এই ৰিসাৰ্চটোত সিলেক্ট হ'ব পাৰো বা ময়ো এই কামটোৰ কাৰণে বা এই ইভেন্টটোৰ কাৰণে ময়ো সিলেক্ট হ'ব পাৰো কাৰণ কি আমাৰ সবৰে নাম আছে ওকে ইয়াৰে পিছত আছে আমাৰ stratified random
sampling. Okay. So basically apuni dhori lok je apuni স্কুল এখনত গৈছে ঠিক আছে স্কুল এখনত গৈ আপুনি ডেটা কালেক্ট কৰিব ঠিক আছে তো ডেটা কালেক্ট কৰোতে আপুনি কি কৰিলে আপুনি গ্ৰুপিং কৰিব গ্ৰুপিং কেনেকে কৰিব যে চলো বেসড অন ৰিলিজিয়ন মই গ্ৰুপিং কৰিম হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান মুছলিম শিখ এনেকে মই গ্ৰুপিং কৰিছো তো এই যে গ্ৰুপছ বোৰলে আমি ভগাইছো ন গ্ৰুপিংৰ মতে আমি ডেটা কালেক্ট কৰিছো যে ঠিক আছে আমাক হিন্দু এজন লাগিব শিখ 120 জন লাগিব যেতিয়া আমি তেনেকে গ্ৰুপছ কৰো ন সেইটোৱে হৈছে আমাৰ stratified random sampling okay তো এটা stratified random sampling or ভিতৰত কি হয় again এটা কথা stratified random sampling এটো just মই religion কৈছো আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপছ কৰিব পাৰে বেলেগ গ্ৰুপছ as in কোনে MBA কৰিছে আৰু MBA কৰা নাই জেন্ডাৰ কি হয় মেল হয় ফিমেল হয় ট্ৰান্সজেন্ডাৰ হয় ঠিক আছে তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰুপিংছ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যে এটাই গ্ৰুপিং হয় তেনেকুৱা নহয় ইয়াতে আপোনালোকৰ বেলেগ ধৰণৰ গ্ৰুপছ হ'ব পাৰিব ওকে তো এটা stratified random sampling আৰু দুটা ভাগ আছে তো সেই দুটা ভাগ হৈছে আমাৰ proportionate stratified random sampling মানে আমি বস্তুটো সমান কৰি আমি বনাও গ্ৰুপছ খিনি আৰু disproportionate stratified random sampling এটা proportionate random sampling to কেনেকুৱা হয় যে মই এই এৰিয়া খিনিৰ শিক্ষিত মানুহখিনিৰ পৰা ডেটা কালেক্ট কৰে ঠিক আছে তো শিক্ষিত বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিখিনিয়ে পঢ়িব নোৱাৰে তেওঁলোকক আমি অলৰেডি আতৰাই দিলো ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি চালো যে ওকে এই এৰিয়াটোত বিএ কৰা মানুহ 300 জন আছে তাৰ পিছত এমএ কৰা মানুহ 200 জন আছে তাৰ পিছত ধৰি লওক পিএইচডি কৰা মানুহ 150 জন আছে হা এমফিল কৰা মানুহ 120 জন আছে তো আমি তেতিয়া কি কৰো যে 300 আছে তো আমি 0.3% এটা বা 300 আছে বা 30 তাৰে পৰা ললো ওকে তাৰ পিছত নেক্সট বলে 200 আছে তো তাৰে পৰা আমি কি ললো 20 ললো দেন 120 ৰ আমি কি কৰিম 12টা ললো ঠিক আছে তো তেনেকে জোৰ যিমান আছে যে নাই মই সবৰে 30 লম তেনেকুৱা নহয় যেহেতু এখিনি 30 আছে এখিনি 10 আছে তো সেই মতে আমি লম 30 নহয় এখিনি 300 আছে তো 30 ললো এখিনি 100 আছে তো 10 ললো সেই বেসিছত এনেকুৱা নহয় কি 30 ৰ পৰা আমি 5 জনে লৈছো 10 ৰ পৰা আমি 5 জনে লৈছো সেই সিস্টেমটো আমি ইয়াতে নকৰো কিন্তু কি হয় যত disproportionate হয় ন and next যেটো আমাৰ আছে disproportionate stratified random sampling তাতে কি হয় তাতে আমি ইমান গ্ৰুপিংস বোৰ মিলাই না থাকো যে আমি ডাইৰেক্ট কি কৰো ওকে বিএ 30 টা ললো এমএ 30 টা ললো পিএইচডি 30 টা ললো আৰু এমফিল 30 টা ললো তেওঁলোকৰ available ৰেশিওৰ মতে আমি বস্তুবোৰ মিলাই না থাকো ঠিক আছে তো তেনেকে আমাৰ কি হৈছে এটো stratified random sampling তো stratified random sampling or আমি basically কি কৰো আমি basically groups বানাও আৰু গ্ৰুপছক মূৰত ৰাখি আমি ডেটা খিনি কালেক্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰো ঠিক আছে আৰু stratified random sampling or দুটা ভাগ আছে এটা হৈছে proportionate stratified random sampling আৰু এটা হৈছে disproportionate stratified random sampling
এটা নেক্সট হৈছে আমাৰ এৰিয়া বা ক্লাষ্টাৰ স্যাম্পলিং তো এতিয়া নামটোতে বস্তুটো লুকাই আছে আমি কি কৰো যিবোৰ জিওগ্ৰাফিকেল এৰিয়াজ আছে ন আমি সেই বেচিছত ট্ৰাই কৰো ডেটা খিনি কালেক্ট কৰিবলৈ আৰু এইটো sampling technique multi-stage sampling technique বুলিও কোৱা হয় কিয় multi-stage sampling technique why because let's say আমি হেৰি ললো geographical area অসম ললো অসমৰ পৰা আমি ধৰি লওক ডিস্ট্ৰিক্ট বাছি ললো ঠিক আছে বা কেইখনমান চহৰ বাছি ললো গুৱাহাটী ললো বৰপেটা টাউন ললো ধৰি লওক তাৰ পিছত নলবাৰী টাউন ললো শিৱসাগৰ ললো তেনেকে ললো তো তাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ কোনখিনি গুৱাহাটীৰ ধৰি লওক জিএছ ৰোড বাকি বৰপেটাৰ কোনখিনি নলবাৰীৰ কোনখিনি তো তেনেকে যেতিয়া আমি একদম ডিপ কে ভগাই যাওঁ তো এইখিনি এৰিয়াৰ আকৌ কোনখিনি মানুহ তো হেতু কি হয় এৰিয়া স্যাম্পলিং বুলি কোৱা হয় আৰু যেহেতু স্টেজ বাই স্টেজ আমি গৈ থাকো যে পুৰা ম্যাপত ঠিক আছে অসমৰ পৰা গুৱাহাটী নলবাৰী বৰপেটা তো তাৰে পৰা আৰু বাকি কি আমি পাৰো তো তেনেকে আমি ভিতৰি যেতিয়া গৈ থাকো সেই বস্তুখিনিকে কোৱা হৈছে যে এৰিয়া বা ক্লাষ্টাৰ স্যাম্পলিং এতিয়া নেক্সট আমি চাম যে নন probability sampling or কি আছে ঠিক আছে তো এতিয়া নন probability sampling or প্ৰথমটো আছে আমাৰ purposive বা judgmental sampling এতিয়া purposive sampling or আমাৰ কি কৰা যায় যেহেতু ইয়াতে নামটোতে লুকাইছে purpose উদ্দেশ্য আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় যে আমি যদি লৈছো অসমৰ শিপিনী ঠিক আছে এতিয়া অসমৰ শিপিনীৰ কথা আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এজনে ক'ব নোৱাৰে অসমৰ শিপিনী কিমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছে বা অসমৰ শিপিনীয়ে কিমানখিনি ভুক্তভোগী সেয়া ডক্টৰ এজন বা প্ৰফেসৰে আপোনাক ক'ব নোৱাৰে গতিকে ইয়াতে আমাৰ এটা পাৰপাস আছে আমি এই শিপিনীখিনিকে আমি মানে কি কম আমাৰ ৰিসাৰ্চৰ ভিতৰত ইনক্লুড কৰিব লাগিব বেলেগৰ মন্তব্য ইয়াতে আহি নপৰে ঠিক আছে গতিকে যেহেতু আমি চাবলৈ বিচাৰিছো যে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত বৰ্তমান যেটো ইকনমি চলি আছে তাতে শিপিনীখিনিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আছে তেওঁলোক এটা ভাল ষ্টেজত আছে বিকজ হ্যান্ডলুম আমাৰ এক্সপ্যান্ড হৈ আছে হ্যান্ডলুম ভাৰতৰ বাহিৰতো এক্সপ্যান্ড হৈছে কিন্তু নে এনেকুৱা মিডলম্যান কিছুমান সোমাই আছে যে শিপিনীখিনি আগবাঢ়িবই পৰা নাই ঠিক আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যদি চাব যাওঁ আমি তেতিয়া হলে ডিপলি সোমাই আমি অসমৰ যি য'ত আমাৰ ৰিভাৰ্ছ খিনি আছে য'ত আমাৰ শিপিনী আছে আমি তেওঁলোকক লৈহে কামটো কৰিব পাৰো গতিকে কিয় কৰিব পাৰো কাৰণ কি তেওঁলোকে বেটাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিব হয়নে বেটাৰ আইডিয়া দিব বা আপোনালোকৰ আগত এখন গোটেই প্ৰতিচ্ছবি দিব যে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ স্থান ক'ত মানে ইকনমি যেহেতু আমি চাই আছো তো এই ইকনমি তেওঁলোকৰ স্থান ক'ত আছে তো সেই বস্তুটো আমি চাবলৈ পাৰিম তো এইটোৱে হৈছে পাৰপাসিভ বা জাজমেন্টাল sampling তাৰ পিছত আমাৰ আছে accidental sampling এটা actually accidental sampling to কি হয় এটো সাংঘাতিক এটা পাল্লা মাৰা sampling হয় দেই ধৰি লওক আপোনাক জাস্ট এটা ব্রিফ আইডিয়া লাগে যে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ষ্টুডেন্টে এখন ইউনিভাৰ্সিটিত পঢ়ি ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে
তেওঁলোকে মানে ৱাটাৰ ছাপ্লাই হওক স্যানিটেশ্যন হওক এইবোৰ চব ঠিকে আছে নে নাই আপোনাক ধৰি লওক কোনোবাই ৰিপৰ্ট এটা জমা দিব দিছে ইমান হাতত সময় নাই বা ইমান আপোনাৰ ইচ্ছাও নাই আপুনি কি কৰিব ক'ত যাওঁ মোৰ এটা ক্লাছ আছে তাৰে ষ্টুডেণ্ট কেইটাক সুধি ল'ম দে তাৰপিছত মোৰ ইয়াৰে পিছত লাইব্ৰেৰী যাব আছে লাইব্ৰেৰীটো কেইটামান ষ্টুডেণ্ট পাই যাম তাহাঁতক সুধি ল'ম এইটো মানে হেৰি আৰু বিৰাট হাৰ্শ মেথড এটা হয় এই মেথডটোৰ প্ৰপাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন নিদিয়ে কাৰণ কি আপুনি যে লাইব্ৰেৰীত যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ পাইছে প্ৰবাবলি তেওঁলোকে লাইব্ৰেৰীতে থাকে ক্লাছ ইমান এটেণ্ড নকৰে বা ইউনিভাৰ্চিটি অভাৰঅল ইমান গম নাপায় বা আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো এটা সৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট গতিকে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ বাই এনি চান্স ইমানখিনি আইডিয়া নাথাকিব পাৰে যে কি হৈ আছে কি হৈ থকা নাই ইউনিভাৰ্চিটিখন ঠিকে মানে হেৰি প্লেচমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হয়নে স্যানিটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হয় এটচেট্ৰা ইমান আইডিয়া নাথাকিব পাৰে ষ্টুডেণ্টছখিনি ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টছ নহ'বও পাৰে তো এইটোৱে হৈছে এক্সিডেণ্টেল চেম্পলিং য'ত কি হয় যদিও আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি মেইন ক্ৰাইটেৰিয়াটোৱে ৰুল আউট কৰি দিওঁ ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন যে এটা চেম্পলে গোটেই পপুলেশ্যনটোক একচুৱেলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে নে নাই ঠিক আছে তো এইটো হৈছে আমাৰ accidental sampling আৰু accidental sampling of actually popularly কোৱা হয় convenience sampling বুলি ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ আছে snowball sampling snowball sampling আচলতে সাইকোলজিতকেও বেছি সোশিয়োলজি এনেকুৱা ধৰণৰ সাবজেক্টছত বেছিকে ইউজ কৰা হয় আৰু snowball sampling এটা খুব বিশেষত্ব আছে বিশেষত্ব কি হয় যে আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় আমি ধৰি লওক ড্ৰাগ ইউজাৰ্ছ ঠিক আছে ড্ৰাগ ইউজাৰ্ছৰ পৰা আপুনি যিমান ষ্টুডেণ্টছৰ এনজাইটি কিমান হয় নহয় সেই ডেটাখিনি যিমান ইজিলি পাব ন ড্ৰাগ ইউজাৰ্ছৰ চিমটমছ কি হয় ৰিলেপ্স হৈছে নেকি কেনেকে ইউজ কৰা হ'ল কি সাইকোলজিকেল ইস্যুজ আছিলে কিবা হেল্থ ৰিলেটেড কিবা প্ৰব্লেম হৈছিলে নেকি নে ঘৰৰ কিবা ইস্যু হৈছিলে এইখিনি বস্তু ওলাব হলেও আপুনি স্যাম্পল ক'ত পাব very difficult তো snowball sampling এ ইয়াতে হেল্প কৰে ধৰি লওক আপুনি জানে আৰু বাস কোনোবা ৰিহেবত গ'ল বা এনেকুৱা হেৰি তাৰে দুজনৰ পৰা ডেটা কালেক্ট কৰিলে ঠিক আছে তেওঁলোক ড্ৰাগ ইউজাৰ কিন্তু বৰ্তমান ৰিহেবত আছে তো তেওঁলোকে আপোনাৰ মানে তেওঁলোক দুয়োগৰাকীয়ে আপোনাক ৰেফাৰেন্স এটা দিলে যে অমুকেও ইউজ কৰে আপুনি তাৰে পৰাও ডেটা কালেক্ট কৰিব পাৰে তো আপুনি সেই অমুকৰ তাতে গ'ল মানে পাৰ্সন বি লৈকে গ'ল তাৰপিছত এই বি নামৰ মানুহটোৱে আপোনাক আৰু ক'লে যে এই মোৰ লগৰ আৰু চি ডি ই এফ আছে তাহাঁতেও কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তাহাঁতে মানে কৰিয়ে আহি আছে তাহাঁতে ৰিহাবতো যোৱা নাই এনেকুৱা কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন দিলে তো আকৌ এই চি বি নামৰ মানুহজনৰ পৰা আপুনি চি ডি ই এফৰ লগত আপুনি লগ খালে তো তেনেকে কি হয় স্নোবল এটা কি হয় লাহে লাহে সৰুকে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে হয়নে স্নোবলিং তো কি হয় এটা মানুহৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন এড হ'ল তাৰপিছত সেই এটা মানুহে আৰু এজন মানুহৰ ৰেফাৰেন্স দিলে সেই আৰু এজন মানুহে আৰু তিনিজন মানুহৰ ৰেফাৰেন্স দিলে তেনেকে গৈ ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে ওকে তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ স্নোবলিং টেকনিক একেটা টেকনিকে আছিলে এতিয়া আমি এবাৰ স্লাইডত কি আছে সেইখিনি আমি চাই লওঁ
তো বেসিকলি কৈছে পৰিচয় ওকে তো পৰিচয় কি কৈছে যে গৱেষণাত সমগ্ৰ জনসমষ্টিৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰাটো বহুত ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ নহয় ঠিক আছে তাৰ পিছত কৈছে কি জনসমষ্টি কি গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত সকলো ব্যক্তি বস্তু ঘটনা বা এককৰ সমষ্টি তাৰ পিছত কৈছে জনসমষ্টিৰ বৈশিষ্ট্য নিৰ্দিষ্ট সীমা বৃহৎ আকাৰ গৱেষণাৰ মূল লক্ষ্য বস্তু মানে জনসমষ্টি বৈশিষ্ট্য কি হয় নিৰ্দিষ্ট সীমা বৃহৎ আকাৰ গৱেষণাৰ মূল লক্ষ্য বস্তু তাৰ পিছত নমুনা কি নমুনা মানে হৈছে জনসমষ্টিৰ পৰা বাছি লোৱা প্ৰতিনিধিত্বমূলক সৰু অংশ এই যে মই কৈছিলো জনসমষ্টি আমাৰ কি হয় জনসমষ্টি হল আমাৰ পপুলেশ্যন তো পপুলেশ্যনৰ পৰা আমি যেতিয়া বাছি লওঁ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলে হে মানে এটা অংশ হেতুৱে হৈছে নমুনা তাৰ পিছত কৈছে নমুনাৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰতিনিধিত্বমূলক নিৰপেক্ষ উপযুক্ত আকাৰ তাৰ পিছত আছে যে নমুনা নিৰ্বাচন কি নমুনা নিৰ্বাচন কি হয় যে জনসমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট নিয়ম অনুসৰি যেতিয়া আমি নমুনা বাছনি কৰো হেয়াই হৈছে নমুনা নিৰ্বাচন তাৰ পিছত ইয়াৰে প্ৰয়োজনীয়তা কি হয় যে কিহৰ কাৰণে বস্তুটো লাগে কম্পালসৰি কিহৰ কাৰণে হয় যে আমাৰ কি হয় আমাৰ সময় ক্ষতি বহুত কম হয় তাৰ পিছত আমাৰ যি পৰিশ্ৰম বা আমাৰ যি ধন আমাৰ লগত থাকে তাৰে বহুত আমাৰ কি হয় লজিক্যালি আমাৰ বস্তুখিনি ব্যয় কৰিব পাৰো ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে প্ৰধান প্ৰকাৰত আমাৰ আছে probability sampling আৰু non probability sampling তো সমান সুযোগ ভিত্তিক আৰু অসমান সুযোগ ভিত্তিক ওকে নমুনা সংগ্ৰহ কৰাৰ টেকনিক হয় তো সমান সুযোগ ভিত্তিক পদ্ধতিত কি আছে যে আমাৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ সমানে মানে সুযোগ দিব পাৰা ৰিসাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ দিব পাৰাকে চান্স পাব পাৰাকে থাকে ঠিক আছে তাৰ পিছত সমান সুযোগ ভিত্তিৰ প্ৰকাৰ কি হয় যে সৰল দৈব চয়ন পদ্ধতিগত স্তৰ ভিত্তিক গোট ভিত্তিক বহু পৰ্যায় এই যে আমি পঢ়িছো random sampling stratified random sampling যেনেকে random sampling or আন্ডাৰত আমাৰ আছে replacement মানে sampling with replacement আৰু sampling without replacement ঠিক আছে এই দুটা বস্তু তাৰ পিছত আমাৰ stratified random sampling or ভিতৰত আছে আমাৰ proportionate random sampling আৰু disproportionate random sampling তো তাৰ পিছত আছে আমাৰ এৰিয়া স্যাম্পলিং যেহেতু মাল্টি ষ্টেজ বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে ইয়াতে দিয়া আছে বহু পৰ্যায় তাৰ পিছত আছে সৰল দৈব চয়ন পদ্ধতি তো ইয়াতে কি হয় লটাৰী আদি পদ্ধতিৰে নিৰ্বাচন কৰা হয় তাৰ পিছত আছে পদ্ধতিগত পদ্ধতি নিৰ্দিষ্ট অন্তৰাল অনুসৰি সদস্য নিৰ্বাচন কৰা হয় তাৰ পিছত কৈছে যে স্তৰ ভিত্তিক পদ্ধতি কি হয় বিভিন্ন স্তৰৰ ভাগ কৰি নমুনা সংগ্ৰহ কৰা তাৰ পিছত স্তৰ ভিত্তিক পদ্ধতিৰ সুবিধা যে সকলো উপগোটৰ প্ৰতিনিধিত্ব নিশ্চিত কৰে তাৰ পিছত আমাৰ আছে গোট ভিত্তিক পদ্ধতি গোট বাছনি কৰি অধ্যয়ন কৰা এই যে গ্ৰুপিং আমি পঢ়িছো stratified random sampling or আন্ডাৰত সেইখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে তো গোট ভিত্তিক পদ্ধতিৰ সুবিধা কি হয় যে বৃহৎ এলেকাৰ বাবে উপযোগী হয় তাৰ পিছত আছে বহু পৰ্যায় পদ্ধতি
একাধিক পৰ্যায়ত নমুনা নিৰ্বাচন কৰা হয় তাৰ পিছত আমাৰ আছে অসমান সুযোগ ভিত্তিৰ পদ্ধতি ইয়াতে কি হৈছে যে সদস্যসকলৰ নমুনা মানে নমুনা সংগ্ৰহৰ বাবে সমানভাৱে তেওঁলোকে সুযোগ নাপায় তো ইয়াৰে কি টেকনিক্স আছে আমাৰ অসমান সুযোগ ভিত্তিৰ প্ৰকাৰৰ যে উদ্দেশ্যমূলক সুবিধা ভিত্তিক অংশ ভিত্তিক আৰু শৃংখলাবদ্ধ তো এটা উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতি কি হয় যে গৱেষকৰ বিচাৰ বিবেচনাৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচন কৰা হয় তাৰ পিছত উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতিৰ সুবিধা কি আছে যে বিশেষ গোট অধ্যয়নৰ বাবে উপযোগী তাৰ পিছত সুবিধা ভিত্তিক পদ্ধতিত কি আছে যে সহজে উপলব্ধ অংশগ্ৰহণকাৰী ব্যৱহাৰ তাৰ পিছত অংশ ভিত্তিক পদ্ধতিত আমাৰ কি আছে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সংখ্যাৰ ভিত্তিত নমুনা শৃংখলাবদ্ধ পদ্ধতিত কি আছে এজনৰ মাধ্যমে আনজন অংশগ্ৰহণকাৰী চিনাক্ত এতিয়া যদি আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ্স খিনি ডিসকাস কৰো কোৱেশ্চন আনসাৰ্সৰ মই আপোনাক মেইন খিনি আপোনালোকক কৈ দি আছো প্ৰথমতেটো স্যাম্পল আৰু পপুলেশনৰ মাজত ডিফাৰেন্স প্ৰায়ভাগ সোধা যায় হেতু 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে অহা যায় তাৰ পিছত কি হয় যে স্যাম্পলিং কি হয় কেতিয়াবা ডিফাইন বুলিও কোৱা হয় ডিফাইন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কোনোবা এজন অথৰে অৰ্থাৎ কোনোবা এজন লেখকে দিয়া ডেফিনিশন খিনি হে লিখিব লাগিব কিন্তু যেতিয়া what is sampling বুলি দিয়া হয় বা নমুনা মানে কি বুজা কেতিয়া আপোনালোকে জাস্ট ৰেগুলাৰ এটা ডেফিনিশন দিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত probability sampling আৰু non probability sampling or মাজৰ ডিফাৰেন্স খিনি কি হয় সেইখিনি বহুত প্ৰশ্ন আহে প্লাস এই যে আপোনালোকৰ টাইপস খিনি আছে কেতিয়াবা লং এনসাৰ্সটো আহি যায় যে probability sampling গুটেখিনি বুজোৱা বা non probability sampling গুটেখিনি বুজোৱা তেনেকেও আহি যায় কোৱেশ্চনছ বোৰ আৰু লগতে আমাৰ ইয়াৰে কিছুমান ডিসএডভান্টেজেস আছে এডভান্টেজ যেনেকে আছে ন তেনেকে আমাৰ disadvantages আছে disadvantages যেনেকে ধৰি লওক হেৰি simple random sampling or disadvantages কি হয় যে যেতিয়া মানুহ বহুত থাকে ঠিক আছে কিন্তু আমি হলেও এটা সীমিত মাত্ৰাৰ স্যাম্পল হেলো তেতিয়া কি হয় স্যাম্পল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভনেস টো বহুত কমি যায় ঠিক আছে তাৰ পিছত স্ট্ৰেটিফাইড ৰেন্ডম স্যাম্পলিংত কি হয় যেহেতু আমি গ্ৰুপিং কৰো ন গ্ৰুপ ওয়াইজ কৰো আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় কেতিয়াবা কিছুমান গ্ৰুপস ৰয়ে যায় ওকে যে যেহেতু ধৰি লওক এইখিনি এৰিয়া মিসিং মানুহ আৰু নাগা মানুহৰ হে আধিপত্য বেছি আছে তো তাতে যদি মিজো আছে বা তাতে যদি ধৰি লওক খাসী আছে বা তাতে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ যদি কিছুমান অলপ সলপ মানুহ আছে সেই মানুহখিনিৰ কি হয় সেই মানুহখিনিৰ গ্ৰুপিং আমাৰ ৰৈ যাব পাৰে ঠিক আছে তো stratified random sampling or এই যেটা আমি গ্ৰুপিং কৰো না আমি যদি গুটেখিনি গ্ৰুপস কনসিডাৰ নকৰো তেতিয়া হলে কিন্তু খেলিমেলি হয়
তাৰপিছত এৰিয়া স্যাম্পলিং যেতিয়া কৰো এৰিয়া স্যাম্পলিঙে ডেফিনেটলি আমাৰ বহুতখিনি টাইম সেভ কৰি দিয়ে আমাৰ পইচা সেভ কৰি দিয়ে কিন্তু মেইন প্ৰবলেমটো হৈছে যে যদি আমি অৱেৰ নহয় জিওগ্ৰাফিক্যালি আমি বস্তুখিনিৰ বিষয়ে অৱেৰ নহয় তেতিয়াহলে কি হয় তেতিয়াহলে বহুতখিনি মিছ হৈ যায় আৰু স্যাম্পলিং এৰৰ আমাৰ বহুত হাই হৈ যাব পাৰে তাৰ পিছত আমাৰ আছে পাৰপাসিভ স্যাম্পলিং তো পারপাসিভ স্যাম্পলিং কি হয় আমি যেতিয়া ভাবো যে হেৰি যে ওকে মানে এইখিনি মানুহে এটা বেটাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিব পাৰে কাৰেক্ট দিব পাৰে কিন্তু কি হয় সেই মানুহখিনিয়ে এটা সঠিক মন্তব্য দিব পাৰেনে বা ভালকে কথাখিনি ভাঙি পাতি কব পাৰিবনে এই বস্তুখিনি আমি চালি জাৰি চাব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত yes next আছে আমাৰ convenient sampling accidental sampling ইয়াতে যিহেতু আমি পঢ়িছো যে আমাৰ কনভিনিয়েন্স মতে আমি চেক কৰো whether এইখিনি মানুহক আমি লব পাৰিম নে নাই তো ইয়াতে কি হয় ইয়াতে মেইনলি প্ৰথম ৰুলটোৱে যিহেতু আমাৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা যায় যে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ এনাফ নহব পাৰে তেওঁলোকে এটা বেটাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিব নোৱাৰে কাৰণ কি কিয় আমি জাস্ট আমাৰ কনভিনিয়েন্সৰ কাৰণে আমি চুজ কৰিছো ঠিক আছে আৰু স্নোবল স্যাম্পলিংটো ইমান নাথাকিলেও কি হয় যে যদি আমাৰ স্যাম্পল সাইজটো ডাঙৰ আমি চুজ কৰিলো ধৰি লওক আমি যদি চুজ কৰিছো যে আমি ড্ৰাগ এডিক্টস 100 জনৰ পৰা ডেটা লম ভেৰি ডিফিকাল্ট আপোনাক কোনো আহি এটো প্ৰথমতে এডমিট নকৰে যে yes মইতো একদম ডেইলি ড্ৰাগছ লৈ ফুৰো নো কোনোই নকয় এই কথাটো তো যত আমাৰ এজন মানুহ দুজন মানুহ পাবলে ইমান অসুবিধা হয় আমি যেতিয়া এনেকে 100 জনৰ পৰা কালেক্ট কৰিম বুলি ভাবো তেতিয়া হলে স্নোবল স্যাম্পলিং বহুত ডিফিকাল্ট হৈ যায় আমাৰ কাৰণে আৰু এটা একদম দীঘলীয়াকে ষ্ট্ৰেচ হৈ যায় ঠিক আছে তো বেসিক্যালি আমাৰ এইবোৰ কি হয় এইবোৰ আমাৰ স্যাম্পলিং এৰৰ হয় হেকাৰণে আমাৰ বিহেভিয়ৰাল ৰিসাৰ্চত কি হৈছে যে আমি বিহেভিয়ৰাল ৰিসাৰ্চত আপোনালোকে জানেই সাগে যে আমি সদায় এটা 95% হে কাৰেক্ট বুলি ভাবো সেই 5% আমি এৰৰ আছে বুলি আমি ধৰি লওঁৱে কিয় কাৰণ কি আমি সকলো মানুহ হয় না আৰু মানুহৰ বিহেভিয়ৰ এনি টাইম এভৰি টাইম সেম নহয় কনসিস্টেন্ট নহয় কিছুমান পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈ যায় যে অকনমান সদায় যেনেকে বিহেভ কৰো তাতকে আমি অকনমান বেলেগকে বিহেভ কৰি দিও হয়নে তো সেই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি আমি কি কৰো আমি এৰৰত ধৰো সেইকাৰণে আমি যেতিয়া ৰিসাৰ্চ কৰো আমি সদায় social science আৰু especially psychology আমি এটো কোন যে আমি 95% আমি sure হয় যে আমাৰ ৰিসাৰ্চ টো কারেক্ট হয় বা আমি যিখিনি ডেটা পাইছো বা আমি যিখিনি ইনফরমেশন পাইছো মানে মানুহখিনিৰ পৰা এটো কারেক্ট হয় বাট কবাত আমাৰ 5% এটা খেলিমেলি হ'ব পাৰে কাৰণ কি হিউম্যান বিহেভিয়ৰ হয় হিউম্যান বিহেভিয়ৰ over the phases stagnant হয় কিন্তু আমি বহুত বস্তু শিকো আৰু আমি এই লার্নিং আনলার্নিং প্রসেসটো থাকো হয়নে সেইকাৰণে আমাৰ ৰিসাৰ্চ সদায় 95% লেভেলত হে কারেক্ট বুলি আমি ধৰো বাকি কিছুমান এনেকুৱা আছে যে আমি 99% অটো কারেক্ট বুলি ধৰো but 1% হলেও আমি এৰৰৰ কাৰণে এৰি দিও এটা ধৰি লওক pure science subject বোৰ কি হয় পুৰা 100% অফ ধৰে কিন্তু social science or subjects খিনি সদায় 95% বা 99% অতে আমাৰ ধৰা হয় গটিকে মই এবাৰ খালি আজি ব্রিফ এটা আইডিয়া দি দিও গোটেই চ্যাপ্টাৰ তোৰ আমি আজি কি পঢ়িলো প্ৰথমতে তো আমি আজি পঢ়িছো যে স্যাম্পলিং কি হয় অৰ্থাৎ নমুনা নিৰ্বাচন পদ্ধতি কি হয়
তো ইয়াৰে পৰিচয় দিয়াই আছে পৰিচয়ত কৈছে যে গৱেষণাত সমগ্ৰ জনসমষ্টিৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰাটো বহু ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ নহয় হয় ইয়েছ অফ কোৰ্স ৰিসাৰ্চ কৰিলে গোটেই ডিটেইলছ খিনি আমাৰ কালেক্ট কৰা পসিবল নহয় তো আমি কি কৰো এই যে জনসমষ্টি আছে জনসমষ্টি কি হয় গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত সকলো ব্যক্তি হা সকলো ব্যক্তি বস্তু ঘটনা বা একক সমষ্টি তো তাৰে পৰা আমি কি কৰো তাৰে পৰা আমি নমুনা সংগ্ৰহ কৰো অৰ্থাৎ জনসমষ্টিৰ পৰা বাছি লোৱা প্ৰতিনিধিত্বমূলক সৰু অংশ এটা আৰু লগতে জনসমষ্টিৰ বৈশিষ্ট্য কি হয় জনসমষ্টিৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে নিৰ্দিষ্ট সীমা বৃহৎ আকাৰ আৰু গৱেষণাৰ মূল লক্ষ্যবস্তু তাৰ পিছত এটা নমুনা নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি হয় যে সময় ব্যয় আৰু পৰিশ্ৰম আমাৰ হ্ৰাস কৰে তাৰ পিছত আমাৰ নমুনা নিৰ্বাচনৰ প্ৰধান প্ৰকাৰ কি প্ৰধান আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ আছে এটা হৈছে আমাৰ সমান সুযোগ ভিত্তিৰ পদ্ধতি আৰু এটা আমাৰ হৈছে অসমান সুযোগ ভিত্তিত প্ৰকাৰ তো ইয়াৰে আন্ডাৰতো এই দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰড হেডিংছ হয় ইয়াৰে আন্ডাৰতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টেকনিক্স আহি পৰে যেনেকৈ সমান সুযোগ ভিত্তিক পদ্ধতি তো ইয়াৰে প্ৰতিজন সদস্যৰ সমান সুযোগ থাকে তাৰ পিছত সমান সুযোগ ভিত্তিকৰ প্ৰকাৰ সৰল দৈৱচয়ন পদ্ধতিগত স্তৰ ভিত্তিক গোট ভিত্তিক বহু পৰ্যায় এইকেইটা বেলেগ বেলেগ টাইপছ হয় কিহৰ টাইপছ হয় সমান সুযোগ ভিত্তিকৰ প্ৰকাৰৰ টাইপছ হয় তাৰ পিছত আছে সৰল দৈৱচয়ন পদ্ধতি ইয়াতে কি হয় লটাৰী আৰু পদ্ধতিৰে নিৰ্বাচন কৰা হয় তাৰ পিছত আছে পদ্ধতিগত পদ্ধতি ইয়াতে কি হয় নিৰ্দিষ্ট অন্তৰাল অনুসৰি সদস্য নিৰ্বাচন কৰা হয় তাৰ পিছত স্তৰ ভিত্তিক পদ্ধতি ইয়াতে কি হয় ইয়াতে বিভিন্ন স্তৰৰ ভাগ কৰি নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হয় তাৰ পিছত আছে স্তৰ ভিত্তিক পদ্ধতিৰ সুবিধা তো সকলো উপগোটৰ প্ৰতিনিধিত্ব নিশ্চিত কৰে এই স্তৰ ভিত্তিক পদ্ধতিয়ে তাৰ পিছত গোট ভিত্তিক পদ্ধতিত কি হয় যে গোট বাছনি কৰি অধ্যয়ন কৰা হয় তাৰ পিছত গোট ভিত্তিক পদ্ধতিৰ সুবিধাসমূহ কি হয় যে বৃহৎ এলেকাৰ বাবে উপযোগী হয় তাৰ পিছত আছে আমাৰ বহু পৰ্যায় পদ্ধতি আমাৰ আছে একাধিক পৰ্যায়ত নমুনা নিৰ্বাচন দেন আমাৰ আছে সেকেন্ড যেটো আমাৰ ডাঙৰ ব্ৰড হেডিং হেতু হৈছে অসমান সুযোগ ভিত্তিক পদ্ধতি তো সদস্যসকলৰ সমান সুযোগ ইয়াত নাথাকে নমুনা সংগ্ৰহৰ বাবে সমান সুযোগ নাথাকে আৰু ইয়াৰে প্ৰকাৰ কি হয় ইয়াৰে আমাৰ যেটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো পাৰপাসিভ স্যাম্পলিং অৰ্থাৎ উদ্দেশ্যমূলক স্যাম্পলিং তাৰ পিছত সুবিধা ভিত্তিক স্যাম্পলিং কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পলিং ইনসিডেন্টাল স্যাম্পলিং তাৰপিছত অংশ ভিত্তিক স্যাম্পলিং শৃংখলাবদ্ধ সুযোগ ভিত্তিৰ পদ্ধতি তো এইকেইটা মেইন হয় ইয়াৰে মেইন ক্ৰাইটেৰিয়াটোৱে হ'ল যে আমি সবকে ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰো বা আমি কনসিস্টেন্টলি ৰ্যান্ডমলি মানুহক লৈ থাকিব নোৱাৰো তো যেতিয়া আমি ৰ্যান্ডমলি ল'ব নোৱাৰো সবকে চান্স দিব নোৱাৰো তো আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিক্স ইউজ কৰিব পাৰো তো তাৰ ইয়াৰে মেইন ইম্পৰ্টেন্ট টেকনিকটো হৈছে পাৰপাসিভ স্যাম্পলিং ঠিক আছে পাৰপাসিভ স্যাম্পলিং আৰু খুব বেছি যেটো টেকনিক ইউজ কৰা নাযায় হেতু হৈছে কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং তো যেনেকে পাৰপাসিভ স্যাম্পলিংত ইয়াতে লিখাই হৈছে যে গৱেষকৰ বিচাৰ বিবেচনাৰ ভিত্তিতহে বস্তুখিনি নিৰ্বাচন কৰা হয় বা আৰু ইয়াতে কি হয় বিশেষ গোট অধ্যয়নৰ বাবে এয়া উপযোগী হয়
তাৰ পিছত আছে আমাৰ সুবিধা ভিত্তিক পদ্ধতি যেটো আমাৰ কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পলিং বুলি আমি কম তো হেতু হৈছে যে যিখিনি মানুহ সহজে উপলব্ধি হয় সেইখিনি আমি লওঁ আজি ইমানে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ